So, John Wooden. To start with a few nuggets. Nuggets for learning. Nuggets for learning. Golden nuggets. Golden nuggets. 네, 이제 시작은 그 골든 너겟, 황금 덩어리들 몇 개 알려드리도록 하겠습니다. I still believe living to learn and learning and teaching and forming a community about learning is the key to coaching. It is the key to coaching. 그래서 감독으로서 제일 중요한 것은 첫날부터 계속 얘기했던 것처럼 배우려고 사는 삶을 통해서 배우고 가르칠 수 있는 환경을 조성하는 게 감독으로서 제일 중요한 의미라고 생각합니다. Two of the life lessons from John Wooden, golden nuggets. He said that he has a pyramid of success. A pyramid of success. The base of the pyramid, hard work and enthusiasm. Hard work and enthusiasm. The base of the pyramid. The base of the pyramid. 그래서 존 우든 감독이 이제 만든 그 피라미드 of success, 성공의 피라미드의 자기만의 이제 감독 철학을 만들어 놓은 게 있는데요. 그 맨 밑바닥, 맨 기본 바탕이 되는 게 노력, hard work, 그리고 enthusiasm, 그 자기 일에 대한 열정과 관심이라고 네, 방금 설명하셨습니다. So let's look at those two. Hard work. Part of hard work is doing the work. Part of hard work is planning. Planning to do the work. I believe that you must do a lot of planning as hard work to be a good coach. Planning is very important. John Wooden said, failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. 네, 그래서 존 우든 감독이 얘기한 그 하워드 노력에 대해서 이제 열심히 하는 것도 있지만 그것보다 더 중요한 것은 그 준비하는 거, 그러니까 모든 것을 준비하는 게 그 하워드에 대해서 제일 중요한 요소라고 그랬고요. 그리고 이제 존 우든 감독이 이제 얘기했던 것 중에 준비하는 것을 실패하면 실패하는 것을 준비하는 거와 같다라는 얘기를 했습니다. As an example, for his practices, he wanted to plan at least as much time as the practice was. So for a 2-hour practice, 2-hour planning time. Now, we have this clinic. This is our practice. Our practice. Coach and I, this is our practice. For this clinic today, we spent 5 hours. 5 hours of planning for the clinic today. How much time do you spend planning for each practice? How much time do you spend planning for each practice? 그래서 여러분은 한 연습할 때 얼마나 시간을 투자하시는지에 대한 질문을 하셨는데요. 이제 존 우든 감독 같은 경우에는 이제 현역 시절 때 이제 뭐 2시간짜리 연습한다 그러면 2시간 정도의 그 연습을 플래닝하는데 시간을 투자를 했다고 합니다. 그리고 클라우스 감독님도 이번 강습회를 할 때 어제 5시간 정도 이제 준비를 하는데 이제 시간을 투자하셨다고 합니다. So, let me talk about practice as part of hard work. Practice to me is sacred time. Practice is sacred time. Every coach, every player must be early for practice. Early for practice. John Wooden
was the first one at practice because he wanted to look. Could you stand up here, please? He wanted to look. Come here. Come here. He wanted to look each player in the eye, see what he saw about that player. How is it going today? Shake his hand, touch him. Touch, look him in the eye, see how your player is. That's the way John Wooden, thank you. That's the way John Wooden started every practice. First one there. Coach is the first one at practice. 네, 그래서 이제 연습이라는 시간이 이제 노력하는 시간인데요. 그렇기 때문에 연습 시간을 되게 신성하게 여겨야 된다는 얘기를 하셨고, 그리고 이제 존 우든 예를 다시 한번 들었는데, 존 우든 감독은 이제 매 연습에 제일 먼저 일찍 나왔고, 그 이유는 이제 선수들이 들어올 때 아이 컨택트를 하고 악수를 하면서 그 교감을 나눠줄 수 있는 시간을 가지려고 맨 일찍 나와서 이제 선수들을 기다렸다고 합니다. So he started practice with the player relations. He checked in with every player to see how they were. Are they ready to practice? Do they have a bad day? Family trouble, whatever. You must relate well with players. You must know your players well. 네, 그렇기 때문에 그 아까 말했던 악수와 눈을 이제 마주치는 이유는 선수들이 지금 잘 있는지, 그런 컨디션이 어떤지를 이제 보면서 그걸 파악하기 위해서 그 시간을 투자했다고 합니다. So you must run your practices well, plan your practices well. One thing I noticed, and I always try to have the practices. All players are active all the time. All players active all the time. 그래서 연습 준비하는 데 있을 때 가장 중요한 요소 중 하나는 이제 모든 선수들이 이제 최대한 그 시간 동안 계속 활발하게 움직여야 되는 연습을 해야 된다고 합니다. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 선수들이 쉬고 있거나 뭐 이런 상황이 최소한으로 줄여야 된다는 이제 연습을 만들어야 된다고 이제 방금 설명하셨습니다. Use every minute of practice, and as I said before, everybody takes notes. I would recommend that every player have a notebook. Every player have a notebook. Take notes before practice, after practice, before game. You gotta get your players learning better. Learning better by using notebooks, player notebooks. Every player takes notes. 그래서 선수들이 최대한 잘 배울 수 있게 그걸 트레이닝을 해주셔야 되는데요. 그 필기라는 습관이 그걸 배우는 습관들인데 제일 좋은 방법이라 생각합니다. 그래서 각 선수들에게 그런 필기 도구를 주시고 연습 전에도 필기를 할 수 있고 연습 후에도 필기할 수 있고 경기 전에도 필기할 수 있고 그냥 그런 상황들을 만들어 주시는 게 되게 좋을 것 같습니다. Some of my former players, they keep their notebooks. 4 years of notebooks. They have a lot of memories, a lot of learning. Those notebooks are precious to those players. Now, when they play for you, their brain not ready for it yet. Their brain is immature. Later on, it creates a treasure of memories. A treasure of memories later on. Notebooks for learning, very valuable. 그래서 자기가 감독했던 예전 선수들 보면 4년 동안 그 필기했던 걸 이제 계속 보관하고 있는 선수들이 많은데 그 아직 성숙하지 못한 상태에서 시작을 했지만 그 끝나고 나니까 그 필기를 했던 게 다 자기의 지식이 되고 다 자기의 추억들이 되어서 그 점에 대해서 되게 감사하다는 얘기를 많이 했다고 합니다. Whistle for learning. Whistle for learning. So the whistle today, the whistle lesson for today is capture and chin the ball. Capture and chin the ball. If you are rebounding, 2 of the rules that we will look at. One of the rules, let me give you John Wooden's rule. You must get players who are rebounders on offense or defense to get their hands up. Hands above the shoulders. If you have your hands down, ball comes down, hits you in the head. Now ready.
hands above the shoulders. First rule of rebounding. 네, 그래서 오늘은 그 호루라기를 또다시 이용할 건데요. 오늘 선수들에게 이제 지시할 약속 동작은 리바운딩입니다. 그래서 리바운딩 할 때 이제 장훈들이 가장 강조했던 두 가지 룰이 있는데요. 이제 첫 번째 룰은 리바운드 잡을 때 양쪽 손이 어깨 위로 포지션한 상태에서 잡으라는 거를 강조했고 이제 오늘도 이렇게 강조할 예정입니다. So that rule is to get you ready for rebounding. Hands up, ready for rebounding. All rebounders, hands up. 네, 두 손을 어깨 위로 올리는 동작은 이제 리바운드를 잡는 이제 준비 자세인 거고, 네, 준비된 자세입니다. Second rule of rebounding, that will be what we will use with the whistle to learn rebounding. Second rule of rebounding is rebound from 2 feet with 2 hands. From 2 feet with 2 hands. No one hand rebound. From 2 feet with 2 hands. So when the ball goes up, you go up and get it. 2 hands from 2 feet. Jump from 2 feet. Rebounding is a physical thing. Very physical. You must, here's the way I teach our players. Go up tall and small. Peak of your jump. Go up tall and small. Come down big and wide. Go up tall and small to get the rebound. Come down big and wide. We call that 2 and 2 rebounding. 네, 그래서 이제 두 번째 리바운드 룰에 대해 설명을 하겠습니다. 그래서 리바운드를 잡을 때 시작은 두 발에서 시작하면서 두 공은 두 손으로 잡으면서 착지하는 게 이제 리바운드의 두 번째 과정이라고 하고요. 그래서 이제 자기가 이제 얘기해 줄 때 올라갈 때는 좁고 최대한 길게, 그리고 착지할 때는 최대한 넓고 낮은 자세로 공을 이제 보호하시면 된다고 얘기했습니다. So the last part of rebounding is capture and protect. It's protecting the ball once we get it. Capture and protect, I think I may have invented this in basketball. I've been around basketball a long time. So what I call this is capture. It's called capture and chin. Capture and chin. So you get the ball 2 hands, bring it to here quickly with your elbows out. Capture and chin. Capture and chin. Keep the ball in that power position. In that power position. Right in here. And keep it close to your body. Power position. 네, 그리고 마지막은 이제 리바운드를 잡고 이제 보호하는 동작인데요. 그래서 이제 두 손으로 공을 잡고 착지할 때 그 공을 턱 밑으로 양쪽 팔꿈치가 그 수직으로 벌린 상태에서 공을 보호하는 자세를 가지셔야 된다는 얘기를 했습니다. So today, the whistle with the players. Every time the whistle blows, capture and chin the rebound, and then be able to pivot and turn away from trouble. Pivot and turn away from trouble. So it is capture chin, turn. Might be turned this way. So you have to be able to capture chin, protect the ball, and turn. 네, 그래서 오늘 호루라기를 이용해서 그 선수의 지시할 동작은 공을 잡고 턱 밑으로 공을 보호하는 그 리바운드 동작을 이제 지시할 것입니다. So you might think of other ways that you can teach a skill with the whistle. Whistle can be used, very valuable. If you don't control your practice with a whistle, then you are wasting valuable practice time. So when we blow the whistle, you might have 1 week, you'd go triple threat. The next week, you go capture and chin. The next week, what did we do yesterday? Yeah, the high pickup. Yesterday was the high pickup. So yesterday was the high pickup. Protection position. That's all about taking care of the ball,
protecting the ball once you get it. And that's all related, that is related to lowering the turnover rate, reducing turnover rate. Good footwork is on reducing turnover rate. You must fight the turnover battle every practice, every day. 네, 그래서 이 호루라기를 통해서 감독님들이 생각하신 중요한 기본기에 이제 집중을 해주시면 될 것 같고요. 뭐 첫째 주는 뭐 트리플 트레트, 뭐 두 번째 주는 리바운드 동작, 세 번째는 어제 했던 그런 하이 픽업, 그렇게 뭐 예를 들어서 유연하게 활용해 주시면 될 것 같고요. 그리고 다시 한번 풋워크의 중요성 등에서 이제 강조를 하셨는데요. 이제 풋워크가 턴오버 수치를 줄이는데 되게 중요한 역할을 하기 때문에 매 연습, 매 경기마다 어떻게 하면 선수들이 턴오버를 줄일 수 있을까 꼭 연구하셔야 될 부분이라고 생각합니다. So let me go back to another learning nugget. Another learning nugget. Start your players, but early. We start our players in the United States in grade 3, which is age 7 or 8. Okay, age 7, age 8. Okay, so we teach them how to learn better. How to learn better. It is called slant learning. S L A N T. Slant learning. We teach it to our youngest players all the way up, and you should teach it to your players. I don't care how old they are. So what is slant learning? Slant learning is this. Sit up, stand up. Sit up, stand up. If you're going to learn, sit up. Stand up. Good, good. So you can do that with your players. Sometimes if their body language is they're back like this, or they're lying down, or not, they've got to learn, you have to sit up or stand up. Sit up or stand up. 네, 그래서 이제 가르쳐드리고 싶은 게 이제 보통 농구에 대한 이제 그 포멀하게 가르치는 나이 때는 이제 3학년 뭐 나이로 치면 7살, 8살에서 시작하는 게 좋다고 생각한다고 이제 말씀하셨고, 그리고 자기가 이제 어린 선수를 시작해서 뭐 고등학교, 대학교까지도 가르쳐주는 콘셉트가 이제 slant learning이라는 건데요. 이 SLANT에서 S가 이제 말하고자 하는 것은 sit up, stand up. 그러니까 배울 때 가장 곧고 바른 자세로, 그러니까 뒤로 누워 있으면 이제 집중하기 좀 더 힘들겠죠. 그래서 그게 최대한 배울 수 있는 좋은 자세를 강조하는 의미에서 이제 그 S를 sit up, stand up을 이제 얘기하셨습니다. So one of my coaching experiences was at the United States Military Academy. United States Military Academy. So those cadets, those students, those athletes are all sleep deprived. They are just zombies. They go lights out at midnight, get up, reveille at 6 a.m. Some of them turn lights out and work on their computers after midnight. So they have 4 to 5 hours of sleep a night. 네, 그래서 제가 이제 예전에 그 미국 육군사관학교에서 이제 그러니까 학생들을 가르치고 이제 선수들을 코칭한 그 경험이 있는데요. 이제 거기 보통 많은 학생들이 이제 잠을 많이 못 잔 상태라고 합니다. 그래서 보통 12시에 이제 취침을 하고 6시에 기상을 하는데, 이제 숙제 있는 또 이런 학생들을 보면 이제 12시 이후에도 또 공부를 하기 때문에 뭐 보통은 한 4시간 정도의 평균 이제 수면 시간을 가지고 있어서 이제 그 집중하기에 되게 많은 방해 요소가 있다고 이제 얘기했습니다. So you have to teach your players to sit up or stand up when they are not learning. Sit up or stand up. At the United States Military Academy, if you are talking to your team or if you were teaching a class, if they were sleepy, they have to stand up.
They have to stand up, walk, move. So you teach your players. They are responsible for sitting up or stand up. If a player is dozing off and not following it, stand up. Stand up. Okay? So coach responsible, you teach them to be responsible. They are responsible for their own learning. You will help them as a coach for their own learning. 그렇기 때문에 그 학생들이나 선수한테 그런 배울 수 있는 좋은 자세를 유지를 해주시는 게 되게 중요하고, 그래서 자기가 가르칠 때 선수들이 졸고 있으면 그냥 차라리 일어나 있으라고도 얘기했다는 얘기를 했습니다. Second letter L. Second letter L. Listen. I call this don't just hear. Listen to the coach. Listen to the coach. What does the coach say and what does the coach mean? Listen to the coach. Listen with both ears. Both ears. Listen. 2 ears. Use both ears and listen. Lean into learning. Lean into learning. 네, 그래서 두 번째 L이 이제 뜻하는 것은 lean, listen입니다. 그래서 그냥 귀로 흘려보는 게 아니라 진짜 두 귀를 가지고 정말 제대로 들으라는 점을 강조하는 뜻이고요. 그다음에 lean하는 거는 몸을 좀 더 앞으로 기울이면서 진짜 다 듣고 싶다는 그런 자세를 이제 강조를 이제 한 것입니다. The third one, A, is, I think, difficult in your society. I've talked to Coach Kim, who I've been mentoring for 2 years. He has his master's degree in leadership. Very intelligent coach. He will be a great coach someday. So, I talk about your society. And your society, and I see at this clinic, you don't want to ask questions. You don't want to ask questions. Why? You don't want to ask questions because you're afraid to get up in front of everyone and make a mistake. How can you expect your players to develop a mistake mentality if you don't act as a role model for asking questions? I loved when these coaches are in the front here. These coaches here were asking questions of me. I love that when they are asked questions, because that I know when they're with their team that they want their players to ask questions. You have to get your players to feel free to ask questions when they don't understand. If they stay quiet, they will not learn. They will not learn. Ask questions. And I noticed when we have a question and answer, it is very difficult to get you to ask questions. You have to ask questions if you expect your players to learn to ask questions. 네, 그래서 두 번째 A가 뜻하는 것은 ask questions, 질문에 대한 이야기인데요. 제가 예전에 아마 유튜브에 돌아다녔던 G20 했을 때 오바마 대통령이 이제 한국 기자들한테 먼저 해주겠다고 했는데 아무도 질문 안 했던 걸 보시고 지금 이 얘기를 하신 것 같은데, 배움에 있어서 실수가 되게 필요하다는 요소를 이제 여러 번 말씀하셨잖아요. 그걸 받아들일 줄 안다면 그럼 이제 질문하는 것이 어떻게 보면 당연하게 나와야 되는 행동이라고 말씀하셨고, 그리고 자기는 이 클리닝 하면서 자기한테 질문을 하면 할수록 되게 그 점이 되게 고맙고 좋았다고 합니다. The next letter is an N. N. That stands for good body language. How do I know if you're a player for me? How do I know you're understanding? You must be able to nod your head. I understand. Here is one of the most experienced coaches. I am the most experienced coach. He is an experienced coach. What I love about him, I know whether he is understanding. He nods his head. I know when he understands. You have to check in with your players. What are they telling you with their head? I got it. Yeah, I have it. Now, the nod you don't want from your players is this. The nod.
Bad nod. Bad nod. What you want, I understand, I learn, I understand, I understand. Nodding, nodding. You must get them to give you good body language with your head. Your head tells you, I'm learning, I'm learning, I'm learning. 네, 두 번째 N은 nod입니다. 이제 고개를 끄덕이다는 뜻인데 이게 어떤 것이냐면 이제 가르치고 있을 때 상대방이 잘 배우고 있는지 안 배우는지 주는 신호이기 때문에 그 nod한 점에서 되게 강조를 하셨고요. 그다음에 아까 예를 들어서 되게 경험 많으신 감독님이 들으실 때도 자기한테 그 nod를 해주면 아 내가 잘 가르치고 있다는 그 신호를 받는 거기 때문에 되게 좋은 그런 존중한 그러니까 배우는 사람과 가르치는 사람이 되게 존중하는 그런 좋은 네 액션이라고 생각합니다. So slant learning, the last letter is a T. The last letter is not technical. It is track the coach. Where is the coach? Use two eyes for learning. Keep your eyes on the coach. If you're passing and catching with your teammate, keep your eyes on the ball. Catch with your eyes. So part of slant learning is use two eyes and two ears. Two eyes and two ears. So the last part is have your players track every movement that you make. If you're going to say something worthwhile and teach them, they better be watching you as a coach. Slant learning. Slant learning. 네, 이제 마지막으로 T는 track. 그러니까 그 두 눈을 가르친 사람을 이제 따라가는 건데요. 그 이제 농구할 때 이제 여러 번 뭐 청각적인 거나 시야적인 요소가 되게 중요하다고 했는데 그게 똑같이 배우는 데 있어서 똑같기 때문에 배울 때 두 귀랑 두 눈을 최대한 활용한다는 점에서 이용했고 그래서 여기서 T는 track 두 눈을 가르친 사람한테 언제나 고정시키면서 따라가라는 뜻이었습니다. Now, work with your players, learn your players, know your players, and check in with your players and reward and reinforce slant learning. The best example of slant learning that I've seen in the clinic for 3 days is this gentleman right here, this coach right here, and I'm going to reinforce a book, autographed one of my books. Thank you. Thank you. So, I have a few other books. I have some other things for you. Cards. If you want one of my cards, which is my website and my email address, pick up a card. No charge. No charge. Who was the coach asked me, how much are you charging for your cards? Free. No charge. Okay. And then I have 4 books left. 4. 1, 2, 3. Basketball skills and drills with a DVD. And another book that I had, the most popular book in the world, with Hall of Fame coaches called Coaching Basketball. I will have a charge for those if you want one of those. There are 4. You can get those at the end. You can fight for those at the end of the clinic. 네, 그래서 이제 네, 마지막으로 이제 그 명함 이제 받고 싶으신 분 있으시면 와서 이제 받으셔도 되고요. 그다음에 이제 이 책은 이제 파실 건데 이제 크라우스 감독님이 지금 하시려는 게 이제 돌아가시기 전까지 그 지금 후원하는 걸 이제 돈을 최대한 모아가지고 이제 돌아가실 때 자기 고향 이제 500명밖에 안 되는 되게 조그만 시골인데 거기서 이제 기부를 하시려고 해서 지금 후원을 지금 모으고 계시거든요. 그래서 오늘 클리닉 끝나고 이 책에 사시는 관심 있으시면 이제 내려오셔서 이제 사시면 될 것 같습니다. 영어로 된 거 아닙니까? 네? 한국 번역돼 있습니까? 네, 번역은 안. The question is, there is a Korean translation to this one. You have it on your PDF. They have been giving you access to this one. You don't have the DVD. You do not have the DVD in the front. The DVD in the front, okay?
So this one, no Korean. The only one, in answer to your question, and you always repeat the question when he asks it so everyone can hear. So, in answer to your question, the only book that's translated into 7 languages is Basketball Skills and Drills, the fundamentals book. This is an all-round coaching book. Everything that you need to know as a coach. Not in Korean. Not in Korean. English only. 네, 그래서 그 Basketball Skills and Drills라는 책을 한국어로 이제 PDF로 다 받으신 걸로 알고 있고, 제가 알기로는 이거 한국 그 중고 농구 협회에서 한 걸로 알고 있는데 지금 그 도서관에 다 기부했다고 합니다. 그래서 그 얘기를 전 들었고, 그다음에 이 코칭 바스켓볼이라는 책은 이제 이 책은 기본기에만 주력하는 거와 달리 이거는 이제 뭐 오펜스, 디펜스, 뭐 기본기 다 포함된 책이기 때문에 네, 그렇게 알아두시면 좋겠고, 근데 이거는 네, 한국어로 이제 번역된 건 없다고 합니다. So let's get that out of it. How much are they? How much is it? 네, 5만 원이라고 합니다. Okay. Yeah, I know. Okay, next nugget. Next nugget. At the end of this session, we're going to use what we call a 1-minute assessment. A 1-minute assessment. You can use this 1-minute assessment. I said assessment is very important in your program. You have to assess your players. Are they improving in shooting? Are they going down in turnover? Are they have less turnovers? Are they going up? Use percentages for assessment. But here is a simple assessment you can use with your players on anything you want. We want you to pick up 2 copies of the paper. 2 copies. Those will be right here. Somewhere. There will be 2 copies for everyone. 2. They are free. Free. No charge. Okay, so what is a 1-minute assessment? I can give that to the player. What you have to do, you have to take 2 of them. So, Coach, you come up and get yours. You can do it now. I know. I just want to explain. Okay, 2 of them. So you will have 2. One of them take home with you, free of charge. One of them take home. The second one is to assess us. Assess the clinic. Assess the clinic. Okay, here's what it is. 2 questions. 1-minute assessment, 2 questions. Tell me one thing you liked about what you learned. In this case, one thing about the clinic that you liked and why. 네, 그래서 이제 마지막으로는 이제 다시 그 이제 도구의 활용성과 그다음에 이제 측정에 대한 그 활용성의 이제 다른 예를 또 이제 얘기하시려고 하는데요. 이제 오늘 이 오전 과학 끝나시고 각 감독님들께서 여기 이 종이 2장씩 가져가셔서 하나는 그 후기에 대한 얘기 해주시고 하나는 이제 그냥 소장하시면 된다고 얘기를 하셨는데, 그래서 이제 보통 자기가 이제 선수들한테 뭐 인디비주얼 개인 연습 끝나거나 팀 연습 끝나거나 이러면 이제 선수한테 처음으로 질문하는 게 오늘 우리가 했던 드릴 중에서 제일 좋았던 점이 뭐고 그거에 대해서 설명을 해줄 수 있냐가 이제 첫 번째 질문이라고 합니다. So that's the 3-day clinic. You can write in Korean. Coach Kim will be able to translate it to me. So you can write in Korean. 네, 이제 네, 한국어로 쓰시면 됩니다. 제가 번역하겠습니다. 알겠습니다. If you can't write it in English, you can write it in English too. Okay, the second question. First question is one thing you like and why. Second question is one thing we could improve, one thing we could do better, and how. One thing we can do better and how. 그리고 두 번째 질문은 이제 감독으로서 어떤 점을 더 보완하면 좋을 것 같고 어떻게 보완하면 좋겠냐에 대한 질문입니다. So you can use this with your players. You give one after a practice. You do that once every
month. Give it to them at practice, okay? 1 minute assessment of our practice. You can do it as 1 minute assessment of our program. 1 minute assessment of my coaching. 1 minute assessment of this assistant's coaching. No names are put on those. No names. 네, 그래서 뭐 이걸 뭐 여러 분야로 이제 활용할 수 있다고 했는데 이제 뭐 예를 들으셨던 게 뭐 우리의 프로그램 대해서 어떻게 후기 남겨달라, 뭐 감독으로서 남겨달라, 우리 연습으로서 후기를 남겨달라. 이걸 또 뭐 일주일에 한 번도 할 수도 있고 뭐 한 달에 한 번도 할 수도 있고, 그러니까 이걸 효용하는 데서는 감독님께서 이제 가장 적합하다고 생각하시는 만큼 해서 효율을 해주시면 될 것 같습니다. So you can learn about your players this way and how they're feeling about the team. For example, I gave you a quote of a legend high school coach, Morgan Wooten, in the United States. He said, you have to have your teams playing hard. You can assess to see how your players think about your teams playing hard. Tell me what you think of us as a team playing hard. 네, 그래서 지금 이제 그 미국 고등학교 감독 중에서 되게 유명한 이제 모건 감독이라는 얘기를 할 건데요. 이 감독이 얘기했을 때 팀으로서 정말 노력을 해야 되는 팀이 성공한 팀이다. 그렇기 때문에 그것을 이제 어떻게 측정하는 게 되게 중요한데, 그 측정하기 제일 좋은 방법은 우리 선수들한테 그 질문하는 게 이제 중요하다고 이제 강조를 하셨습니다. Alright, remember what I told you before. Morgan Wooten reminded us, play hard, play smart. Second, play smart. You can assess whether your team thinks that they're playing smart. Their team is playing smart. So that's the second thing you can assess. 네, 그래서 이제 모건 감독이 강조했던 게 첫 번째가 열심히 플레이를 해라, 두 번째는 이제 똑똑하게 플레이해라. 이제 그 두 점을 이제 강조를 하셨습니다. The third thing you can assess, the most important thing you can assess with your team is whether they are playing together. Playing together. Can you give them an assessment and find out how they feel your team is together? 그리고 세 번째 요소는 같이 그러니까 팀으로서 팀워크를 하면서 플레이를 하고 있다는 게 세 번째로 강조했던 점이고, 이 세 가지를 이제 측정할 수 있는 걸 이제 만들어내는 것이 이제 감독의 의무라고 생각합니다. And Morgan Wooten said the last thing that great teams have is to have fun. Have fun. You can assess to see whether they're liking your practices and your games, whether they feel they are having fun. You let them know, no names, you just put your feelings down. I want to find out what you are feeling and thinking as a team. 네, 그리고 이제 마지막 점은 이제 농구를 하는 가장 큰 이유인 이제 즐기고 있다. 즐기고 있는지 그거를 이제 또 그것도 측정하시면 될 것 같고, 그다음에 이제 아까 그 후기를 남길 때 그 선수들의 이름을 안 쓰게 하는 게 좋다고 얘기를 했습니다. 그래서 그런 부담 없이 쓸 수 있으니까요. Okay, those are my learning nuggets for the day. Now we'll get to the main topic. 네, 그래서 이거에 이제 감독을 하는 데 대한 이제 저만의 팁이었고, 이제 오늘 오후 때 할 과업에 대해서 이제 설명하도록 하겠습니다. So let's look at the basics of rebounding that we're going to practice this afternoon and post play. Now, I said practice time is precious. You have to value every second of practice time. Make every second count. Now, the directors of KBA has said that we will have the last hour out today. So we have to be very precise this afternoon, and we have lost an hour of practice time. 네, 그래서 오늘 리바운드랑 포스트 플레이에 대해서 설명하도록 할 건데요. 네, 이제 다시 한번 강조하고 싶은 건 연습 시간을 되게 귀중하게 생각해 주시기 바랍니다. 매 순간 매 초를 최대한 소비하지 않도록 이제 연습을 준비해야 되는 점을 이제 강조하셨습니다. So, 4 rules of rebounding.
4 rules of rebounding. I've given you 2 of them already. The first most important rule of rebounding is to assume a miss. Assume a miss. 리바운드의 이제 4가지 법칙인데요. 이제 첫 번째 법칙이 이제 제일 중요합니다. 그것은 모든 샷이 안 들어갈 거라고 확신을 하라는 그 마인드 자세입니다. Okay, on offensive rebounding, at Gonzaga and the teams that I have coached, on offense we rebound 4. Rebound 4 on offense. 1 safety. Rebound 4, 1 safety. So on our team, you have all 5 saying, I assume the ball is never going to be made. I assume a miss. These 4 then will go to the rebound. They will go to the rebound. That 1 player assumes a miss and gets back on defense. We require our safety to get to the center circle by the time the ball hits the rim. Unless he is shooting or she is shooting, then someone else becomes the safety. So, assume a miss and do your job. 네, 그래서 이제 제가 감독했던 팀들 중에서는 우리 리바운드의 그 룰이 있었는데요. 이제 슛이 올라가면 4명은 그 오펜스 리바운드 잡으려고 들어가고, 그리고 1명으로 지정하는 그 세이프티라고 지정한 사람은 슛이 올라가는 동안 그 할코트 가운데로 가서 속공 수비를 이제 준비하는 그 룰을 이제 설명하고요. 만약에 이 세이프티가 슛을 쏘는 상황이면 그럼 그 다른 사람이 한 사람이 이제 그 그 할코트 미드 서클까지 가서 이제 속공 수비를 이제 준비하는 그런 게 이제 그게 그 감독님이 이제 선수들한테 오펜스 리바운드 가르치는 법칙입니다. We'll talk about defensive rebounding that in a minute. Okay, so the second rule of rebounding is this. Second rule of rebounding. Be ready to rebound. Hands up. If you're around the basket, get your hands up. 그리고 이제 두 번째 룰은 아까 오늘 처음에 말했던 것처럼 양손판을 어깨 위로 올려라. 올리고 리바운드 받을 준비 자세를 취하라가 두 번째 법칙입니다. Third rule of rebounding. 2 and 2. Rebound from 2 feet, wide stance, and go up tall and small to get the ball. Go up tall and small to get the ball. And come down big and wide. 2 and 2. 그 세 번째는 이제 2 and 2 기본 동작입니다. 올라갔을 때 두 발과 두 손으로 올라가서 공을 위에 잡을 때는 최대한 좁고 긴 상태에서 공을 잡으시고 착지하실 때는 최대한 넓고 낮게 해서 공을 보호하는 게 이제 세 번째 법칙입니다. 2 and 2 기본 동작입니다. Fourth rule of rebounding. Last rule of rebounding. And remember, this has to be repetition, 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 repetition for learning. So the fourth rule of rebounding is capture and chin and turn and clear the ball. Capture and chin, turn and clear the ball. 네, 그래서 마지막 법칙은 공을 잡고 보호해라. 보호하는 것은 그 공을 턱 밑에 놔서 팔꿈치를 수직으로 벌리고 공을 보호하고 피벗을 통해서 공을 이제 속공으로 전진할 수 있는 상황까지 이제 자세를 고정하시면 됩니다. So defense. Applying the defensive rules on assuming a miss. We call this hit it, hit and get. Hit and get. 네, 이제 수비 리바운드에서 설명할 건데요. 저희가 이제 강조하는 그 크리티컬 큐는 hit and get입니다. 이제 그 타격을 신체 접촉을 하고 공을 잡으러 가라는 뜻입니다. So if the opponents shoot a shot anywhere
if you're inside the arc, you must hit them and get the ball. Hit them and get the ball. And we have a way to do that. I'll show you in a minute. 네, 그래서 이제 수비 리바운드 할 때 우리 선수들이 이제 3점 라인 안에 있는 상황에서 상대 선수가 슛을 쏘면 이제 처음으로 취해야 되는 자세가 자기가 마크하고 수비 상대 선수한테 신체 접촉을 하고 그 다음에 체킹을 하고 그 다음에 이제 공을 잡으러 가시면 됩니다. So all defensive players inside the arc are going to hit and get. They have to make contact with the offensive player, and then they have to go to get the ball. We call that 3 steps. 3 steps. This is the player I'm guarding. Here is my opponent. I've got a hit. We use a forearm hit. A forearm hit. You might have to keep it close to your body. But the forearm hit. So we hit. We call that blast. Blast and stop their momentum. Blast. Then box out. Box out is get your bumpers on them. Bumpers. 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 And keep your feet active. So, blast, box out, and go get the ball. Blast, box out, and go get it. 네, 그래서 힐앤겟에 이제 3가지의 키 동작들이 있는데요. 이제 첫 번째는 자기의 상대방에게 이 손으로 체킹을 하시면서 방향을 돌려서 이제 힙으로 이제 범퍼라고 이제 설명하셨는데 범퍼로 박스아웃을 하면서 발은 활발하게 움직여서 박스아웃을 하시고요. 그 다음에 이제 공을 향해 잡으러 이제 가시면 됩니다. If you're guarding someone outside the arc, you assume a miss and do your job. What is your job? If you're outside, you look at that player who just shot the ball. You shot the ball. I look at you 1001, 1002 to make sure you're not coming to me. And if you're not coming, maybe if you're a point guard, you're back, then I turn and go in with my hands up. Maybe I can help somebody else. So if you're guarding outside the arc, assume a miss, your job is 1001, 1002, turn and go help. Go rebound. Okay? 그리고 이제 우리 자기 선수가 만약 3점 라인 바깥에서 이제 막고 있는 상태에서 슛이 올라가면 체킹하지 말고 일단 시야적으로 한 2번 정도 카운터하시고 그 상대방 수비가 이제 리바운드를 가담하는 걸 이제 확신이 들면 바로 이제 공을 잡으러 이제 가시면 됩니다. The most important thing is assume a miss on every shot. Assume a miss on every shot. This one is very troubling for me as a coach. Your best player on the team we have this afternoon, our best player, our point guard, is a very good quick player. He steals the ball. He goes in for a lay-in. He has a lay-in. Nobody else is there. He has an unmolested lay-in. What do a lot of players do with his teammates? Watch, oh, you make it. Nice, nice. Way to make it. No. If I'm here, I've got to assume a miss and go to tip it in. Assume a miss on the easiest shots as well as the hard shots. 네, 그래서 다시 한번 강조하고 싶은 게 모든 샷이 안 들어갈 거라는 확신을 가져야 되는 자세에 대해서 다시 한번 강조를 하셨는데요. 지금 이제 위에서 계속해서 우리를 시범 선수를 했던 분들이 이제 예를 들어서 레이업을 할 때 이제 많은 경우 봤던 경우가 이제 선수들이 그냥 레이업에서 이제 들어가겠거니 하면서 그냥 가만히 있는 걸 많이 봤는데 그거는 팀으로서는 좋은 습관이 아닌 것 같고요. 레이업이든 3점이든 2점이든
나머지 4명이 무조건 안 들어갈 것이라는 확신을 가지고 오펜스 리바운드에 이제 가담해야 되는 이제 자세를 가져야 되는 점을 강조하셨습니다. So, those are the basics that we will practice this afternoon on rebounding. We're making it as brief as we can because we have lost an hour of practice. So, those are the basics. Any questions from you on the basics of rebounding? Offensive rebounding, defensive rebounding, the 4 rules of rebounding that we will practice this afternoon. We will give you drills for those 4 things. Any questions? Yes. Yes! A question! 안녕하세요. 하승입니다. 아까 리바운드 할 때 2&2라고 얘기를 했는데요. 두 발하고 두 손으로만 가지고 하는데 왜 한 손으로 하면 안 되는지, 꼭 두 손으로만 해야 되는지에 대한 이유를 듣고 싶습니다. 그래서 방금 질문하셨던 게 이제 크라우스 감독이 얘기했던 거는 이제 리바운드 할 때 무조건 두 손으로 잡으라는 얘기를 하셨는데 왜 한 손으로 먼저 잡고 하면 안 된다는 질문을 하셨습니다. Now repeat it in English. Yes. So she asked, so you've been emphasizing that you have to grab the rebound with 2 hands, but why not 1 hand? That was her question. Why not 1 hand? The question is 2 hands, rather 1 hand. There is no great rebounder in the history of basketball has been a great rebounder with 1 hand. That's like, I only have 1 arm, so I should go rebound with 1 hand. No, you can tip once in a while to keep the ball alive, 1 hand, but rebounding is a 2-hand, 2 feet game. It's physical. Women basketball players especially have to learn to rebound 2 and 2 because they don't like contact. In our Gonzaga program, we have to invent ways for making rebounding more physical for our women players. And I can ask the question one. So like, you know how they place the ball with 1 hand and then go with the other? I think. Yeah, you know, when I say 2 hands, you might have to reach for it because you angle jump to the ball, but you get 2 hands on that as quick as you can and chin it. It's always 2 hands. You might have to get the ball to begin with, like any pass. It might be out here. So that pass is out there, but what do? Catch with a click, get 2 hands on it as quickly as you can. 네, 그래서 이제 공을 잡을 때는 무조건 두 손으로 잡는 게 중요하다는 점을 얘기했고요. 그리고 이제 방금 이제 곤자가 여자 팀 대해서 이제 예를 들으셨는데 이제 거기 여자 선수들은 이제 조금 더 이제 몸싸움하는 걸 조금 더 회피하는 게 있어서 그래서 이제 한 손을 잡으면 이제 손만 나가고 이러니까 이 온몸이 다 가서 이제 몸싸움 하면서 하는 습관을 들여야 하기 때문에 그래서 많은 드릴 중에 그런 몸싸움을 최대한 활용할 수 있는 그런 리바운드 드릴을 많이 이용한다고. Okay, another question. Another question. Any others? We're going to, if we have no other questions, it's your learning. It's your players learning. If you don't teach them to ask questions by you asking questions, they will never learn. They will never learn to ask questions. Thank you very much. You made my whole week. All right, so let's go on to post play. Post play. Modern post play. 네, 이제 포스트업 대해서 얘기하도록 하겠습니다. Now, with the advent of more and better international basketball, the post play has changed. You around the world have changed post play. When I started coaching, all post play was back to the basket. If this is the basket, it was back to the basket. Now, much of post play is facing the basket. Facing the basket. So you have to teach both. I believe you have to teach both. 네, 그래서 이제 요즘 농구를 보면 이제 세계적으로 농구가 많이 발전해서 이제 포스트에 대한 것도 상당히 많이 발전이 되는데요. 이제 자기가 처음에 감독 시작했을 때는 이제 포스트는 언제 등을 골대 등진 상태에서 하는 부분들밖에 없었는데 이제 요즘은 점점 페이스업한 상태에서 하는 게 많아졌고
이제 그거에 대해서 이제 설명을 하도록 하겠습니다. All right. So you always start teaching post play by teaching back to the basket because you want to have an inside out threat. Even if you believe everyone will face the basket, you start with teaching I believe all players, certainly bigger players are post players better, but I like to teach all players to be good post players with their back to the basket. 그래서 일단 자기는 이제 인사이드 아웃의 이제 철학을 되게 믿는데요. 그래서 페이스업을 하는 선수이든 페이스업을 하는 선수여도 일단 시작은 언제나 골대랑 최대한 가까운 상태에서 몸싸움하면서 이제 자리를 잡고 포스트업을 하는 그런 상대 수비에게 그 위험 요소를 언제나 존재시켜야 된다는 얘기를 했습니다. Okay, the skills you must teach. The skills you must teach are first, get open legally. Get open without fouling. You can't go and knock someone down and get open. You have to get open legally. 그래서 자리 잡을 때 처음으로 중요한 것은 파울에 걸리지 않는 선에서 최대한 오픈된 상황을 만들어야 된다는 얘기를 했습니다. This is how we teach to get open. We want you, if the defensive player is there, we want you to put your foot right up between their legs. Put your foot between their legs and rear turn into the post and get your feet active. Get your foot between their legs, rear turn, feet active with your bumper contact. 그래서 이제 포스트업 할 때 하는 기술은 처음에는 이제 상대 선수의 다리 사이에 발을 놓으시고 그다음 백턴을 하시면서 양쪽 손을 이제 어깨 위로 높인 상태에서 발을 활발하게 움직이면서 몸싸움을 하시면서 자리를 잡으셔야 됩니다. The second thing with the arms, we want you to get your feet active, try to maintain contact on the post line. What is the post line? The post line is, here is the ball, here is the post, this is the post line. That's the shortest distance. You try to get as close to that as you can on the post line. 네, 그래서 그 자리를 잡아야 되는 그 공간이 이제 그 패스를 하는 그 윙 선수와 딱 일직선이어야 된다는 점을 강조하셨고, 그다음에 두 번째는 이제 포스트 선수가 최대한 그 자유투 라인, 그 페인트랑 최대한 조금이라도 이제 최대한 가까이 그 페인트 안에 이제 몸이 최대한 많이 있을 수 있도록 자리 잡아야 된다는 걸 이제 얘기를 했습니다. Straight line between the ball and the basket. All right, so you have to get open by making contact, getting your feet active, and try to be on the post line. If the defense is here, I got to fight this way. If the defense is here, I got to fight this way. If the defense is behind me, I have to fight this way. So you take the defense with active feet in the direction that they are defending you. 네, 그래서 이제 그 포스트 수비한 사람이 뭐 예를 들어서 이제 왼쪽 어깨로 이제 디나이를 한다. 4분의 3 디나이를 하고 있다. 그러면 몸싸움이 이제 그쪽으로 더 기울이시면 되고요. 그 반대쪽 오른쪽으로 이제 4분의 3 디나이를 하고 있으면 그쪽으로 이제 몸의 그 몸싸움을 그쪽으로 더 치우치시면 되고요. 뒤쪽으로 하면 그럼 뒤쪽으로 하시면 돼요. 수비수의 몸싸움에 대한 몸의 방에 따라서 그 몸싸움의 그 기울기를 조절하시면 됩니다. Now arms, very important. Arms, both arms up. Both arms up, shoulder, arm, elbow, in a straight line. Hands forward, 2 targets. Hands forward, 2 targets. Make your arms into steel. Arms of steel. Not a little floppy arm. Arms of steel that they can't get around you. That forces them to go around you elbow to elbow, long ways. We do not teach wrapping with one arm and get the hand up.
We do not teach this. The reason we don't, because this is illegal by rule. This is illegal. So we want our players, all of our players, to get used to posting up legally. I'm going to work against the defense legally. 네, 그래서 일단 처음 이제 얘기하셨던 것 중 하나가 이제 팔을 상대방의 그 감고 이런 거는 파울이기 때문에 그렇게 가르치지 않는다고 얘기했고, 그 다음에 이제 어제 캐칭할 때 계속 얘기했던 투 타겟을 보여준 상태에서, 그래서 양쪽 손이 어깨 위로 있고 좀 더 앞으로 나온 상태에서, 그리고 팔이 최대한 강하게 이게 그 힘 준 상태에서 두 손을 해서 이제 발을 활발히 하면서 이제 포스트업에서 이제 패스한테 투 타겟을 보여주는 거를 강조를 하셨고, 그리고 이제 어깨 위로 넓히면 이제 상대방이 그 팔로 디나이할 때 여기랑 거리가 더 맞기 때문에 그 디나이하는데도 Okay, 더 도움을 줄 수 있기 때문에 네, 그렇게 설명했습니다. That gives the passer three targets. If the defense is here, they pass to this hand. If the defense is here, pass to this hand. If the defense is here on this side, then they pass to this hand. If the defense is behind, they pass to the head. Three targets for post play. Right, left, head. 그래서 패스한테 이제 포스를 줄 수 있는 지점이 세 가지가 있는데, 그거는 다 이제 그 수비수가 어떻게 수비하냐에 따라서 다릅니다. 그래서 만약 왼쪽으로 디나이하고 있으면 오른손에다 주시면 되고요, 오른손으로 디나이하고 있으면 왼손으로 주시면 되고요, 만약 완전 뒤로 막고 있다 그러면 머리를 향해 정확하게 패스를 주시면 된다고 설명을 했습니다. The next thing you have to do is teach your post players to catch the ball safely. Catch the ball safely. 그래서 두 번째 룰은 공을 안전하게 잡는 거를 이제 얘기를 하도록 하겠습니다. Now you can do that with a spin pass. Catch the ball, capture and chin. Catch the ball, capture and chin. Catch the ball, capture and chin. If the ball is here, catch the ball, capture and chin. If it's over here, catch the ball, capture and chin. So we want to catch the ball safely. We tell our post players, possession over position. Possession over position. Should I try to keep the defense back and not get the ball? No. What if it's a bad pass over here? I got to go get the ball. Possession over position. 그래서 이제 안전하게 잡는 거에 대해 설명하도록 할 건데요. 이제 첫 번째는 이제 두 손으로 공을 잡고 그 공을 아까 말했던 이제 턱 밑으로 보호하시면 되고요. 그리고 이제 선수들 중에서 가끔 너무 안쪽으로 자리 잡은 거에 너무 치우쳐서 턴오버를 범하는 게 있는데, 그런 어떤 위치에 있는 것보다는 그 볼의 포지션이 그 턴오버를 안 범하는 게 더 중요하다는 점을 강조하시면서 하셨기 때문에 이제 possession over position. 그래서 그 공의 포지션이 어떤 공간인 것보다 더 중요하다는 점을 얘기했습니다. Okay, next, attack the defense smartly. Attack with your head. We teach a go-to move and a counter move. That's it. One go-to move that you really like, until they stop it, you score and score and score and score. And then if they take that away, then you go to the counter move. 그리고 이제 공격을 이제 똑똑하게 하라는 점이 이제 세 번째 법칙인데요. 이제 딱 두 가지 기술을 가르칩니다. 그 선수가 제일 좋아하는 go-to move, 그다음에 그 수비수가 그걸 막았을 시 그걸 카운터할 수 있는 move. 딱 그 두 가지에 이제 중점을 두고 가르친다고 합니다. Okay, the most important back to the basket move that we teach is the power move into the power shot. Power move into the power shot. 그래서 저희가 가르쳐 준 중 하나가 이제 파워 무브 해서 파워 샷으로 가는 이제 그 두 가지 동작이 들어간 포스트 기술을 가르칩니다. So I catch the ball here. I seal the defender. Defender is here. I seal the defender. I bounce the ball between my legs near the front foot. Let me go this way. Let's say the basket is right there. So I seal the defender behind me. I bounce the ball by my front foot. I bounce
and hop. 2 feet to 2 feet. So I do this, bounce, and hop. Now you'll see on the video clips, you can get players to go from the free throw line to the basket and score. You can go about 20 feet. Good players can learn to do that. You can go a long way very quickly and seal the defense. The power move into the power shot. So if that's the basket again, defense is here, quick power move, and power shot. Power shot is nothing more than like a power layup. Power shot, 2 feet, pointed at the baseline, shoot with the outside hand, and keep it away from the defense with your body. What? Yeah, 13 minutes. Yeah, I know. 그래서 이제 파워 바운스 무브는 이제 한 드리블로 이제 공격하는 포스트 동작인데요. 그래서 두 손을 양쪽 다리 사이에 크게 튀기시면서 두 발로 뛰고 두 발로 착지한 상태에서 그리고 파워샷은 이제 보통 양쪽 발이 이제 베이스라인이나 이제 평행된 상태에서 어깨 위로 올리시고 그다음에 이제 쏘는 동작을 말하는 기술입니다. Now, we like to look for the power move as our go-to move from the side. That's our go-to move. If they take that away, then I'll power to the middle. I'll power to the middle in a jump hook position. So my go-to move is baseline. My counter move is power to the middle, face the sideline, jump hook. Now I'd love to have time to go through the jump hook and how you teach players to jump hook, but the time has been taken away from us. There's no way we have time to do that. 네, 그래서 이제 보통 원하는 이제 고투 무브, 파워 바운스 부분이 이제 베이스라인을 향하는 거고요. 그래서 그게 착지가 됐을 때는 양쪽 발이 베이스라인 평행된 상황이고, 그리고 만약에 수비수가 이제 베이스라인을 차단하고 있으면 이제 그 파워 무브를 미들 가운데 쪽으로 가셔가지고 그 양쪽 발이 이제 사이드라인과 평행된 상태에서 점프를 하는 기술입니다. So with the power move, we work both to the baseline and to the middle. So the power move goes into the power shot here. To the middle, we give them another counter. The counter is what we call the post shot. The post shot. It used to be the old hook shot. The post shot. We step to the middle if they're on this side. We step to the middle and point it parallel to the free throw line. Point your foot parallel to the free throw line. Shoot a running shot. There, that's called the post shot. Kind of hard to see it from here. So defense is here. I just step with a long step, point it here, and turn and shoot it one-handed. It's really a long running one-hand shot. 그래서 방금 크라우스 감독님이 이제 보여줬던 이제 예시 동작은요. 만약에 선수가 오른쪽으로 너무 치우쳐서 막고 있을 때 패스가 이제 왼쪽으로 잡으면서 이제 그 공을 잡으면서 이 왼쪽 발을 사이드라인이랑 마주본 상태에서 공을 잡고 그다음에 이제 훅을 하는 이제 동작이었습니다. Okay, let's look at that's post play with your back to the basket, really quick. But the last thing that you have taught us is we've got to have more facing the basket because the free throw lane is getting wider and wider. So you have to have players that can attack it from facing the basket. 그리고 이제 마지막에 이제 페이스업 때에서 설명하도록 하겠습니다. 이것은 이제 그 미국 외 바깥 나라에서 이걸 알려줬던 기술인 것 같고요. 그렇기 때문에 이제 설명을 하도록 하겠습니다. So we're talking about this area, this area, this area, this area, and this area. When if we can get the ball in that area, we're going to catch and face. Now I told you, in the new book, we put in a whole section on modern post play using either pivot foot as a pivot foot. We prefer for perimeter players to use the permanent pivot foot, but notice the footwork here is either pivot foot. So let me talk about
those positions right here quickly. So the footwork will be this. So you post up the same way, arms of steel. But you know that your pivot foot is going to be the foot away from the baseline or a foot away from the sideline. Your pivot foot is the foot away from the baseline or away from the sideline. 네, 그래서 이제 그 페이스업 하는 공간에서 처음에 설명하셨고 그 양쪽 두 쇼코너, 양쪽 엘보, 그다음에 저기 약간 그 자이투나인에 이제 페이스업을 한다고 했고요. 그다음에 이제 바깥 선수들한테는 영구적인 피벗을 하는 걸 선호하지만 포스트 선수들한테는 피벗을 양쪽 발 다 할 수 있는 것을 이제 선호를 합니다. So down here on the low post, I've got them behind me. They're not playing me hard. So I'm going to catch and face. This is going to be my pivot foot. Now you can choose how you want to get open. You can catch the ball here and then use a rear turn and get open like this. Or you could catch the ball here and use a front turn to get open. We don't care. But you've got to get open using the foot away from the basket. All right. Now, once you have done that, you end up, this is the one that you avoid. That was my mistake. You have to end up with the one that you're going to end up as your pivot foot away from the basket. So, how do I do that? This was going to be my pivot foot, so I could turn and face this way, or I could turn and face this way. But your foot away from the basket. Now, here's why that's so important. When you get here, we're going to attack the middle. Our go-to move is to attack the middle. If they take the middle away, then it's an easy counter move to the baseline. 네, 그래서 이제 포스트업을 하고 있을 때 그 피벗은 이제 그 베이스라인 가장 가까운 발 피벗이 돼서 이 골대면 이제 이렇게 페이스업을 하시면 되고요. 그 페이스업 할 때는 가운데를 공격하는 것이 가장 선호하는 무브입니다. 그래서 그렇기 때문에 이 가운데를 이제 크로스오버를 드라이브를 할 수 있기 때문에 그래서 이 피벗이 더 좋다고 생각을 합니다. So our basic move is the counter move. I mean the move to the middle of the basket using the crossover. So here I will jab, jab, and counter and try to get into the middle with my one dribble right here, with one dribble. So I want to get in the middle with one dribble and land or finish the shot. So we're going to attack the middle as our basic move. Our counter move will be just step and go to the basket here. 네, 그래서 포스트업을 하고 페이스업을 하실 때 일단은 시야를 확보를 하시고요. 그 다음에 잽을 하면서 이제 그 베이스라인으로 돌파할 거라는 이제 잽으로 이제 몇 번 그 간을 푸신 다음에 가운데 안 맞고 있으면 그럼 가운데를 돌파하시면 되고요. 만약에 계속 가운데를 맞고 있다 그러면 베이스라인을 돌파해서 원 드리블로 이제 피니시 하시면 됩니다. Okay, on the high post area, same rule. Foot closest to the sideline, or excuse me, away from the sideline will be your pivot foot. So if I don't fall off here, this is my pivot foot right here. So I get the ball here, jab, jab, crossover, one dribble in the lane, try to either lay it in or end up in here where I can use the jump hook. 네, 그래서 하이 포스트, 그러니까 지금 이제 여기서 예문 들었던 건 왼쪽 엘보인데 왼쪽 엘보에서 공을 잡을 수 이제 피벗은 이제 오른쪽 발이 되는 거고요. 그리고 이제 이쪽으로 이제 오른쪽 가는 게 미들이기 때문에 이제 여기서도 잽을 하시고 만약에 미들이 안 맞고 있다 그러면 이제 미들 쪽으로 크로스오버 드라이브 하시고 만약에 그 가운데를 차지하고 있으면 이제 그냥 베이스라인으로 이제 돌파를 하시면 됩니다. Younger players are allowed 2 dribbles. Older players, 1 dribble. You can get wherever you want to with 1 dribble. We'll show you that this afternoon. So basically that's what we're trying to do. We want to attack the middle as our go-to move and attack the sideline or the baseline as our counter move. 네, 그래서 이제 좀 더 성숙한 선수들한테는 그 하이포스에서 가운데를 돌파할 때는 한 드리블로 이제 레이업하라고 지시하고 있고요.
그 다음에 만약에 좀 더 어린 학생들이면 그러면 이제 투 드리블을 해서 골대를 향해 최대한 가까이 간 다음에 피니시하라고 이제 지시하고 있습니다. Okay, so that's the basic things, but that's all we have time for to cover, and we'll try to come back and actually do it on the court this afternoon so you can see it. Any questions on back to the basket or facing the basket? Yeah. I will give you a little chance to finish here. Instead of asking questions, if we don't have any questions, you'll see a little video. You'll learn a little better from some of the video that we have, video clips. This is our women's basketball team. This is facing the basket, post play. Watch. Goes to the middle and gets a lay-in. She attacks the middle and got a lay-in on the other side. Still attacks the middle and shoots a little pull-up jump shot over her. So again, she used 2 dribbles, ends up with a nice shot on the other side. What was that one? She attacked the baseline. Okay, attack the baseline. This is our main. Stop it. Can you stop it? Okay, now that was Rui Hachimura. He is a Japanese player that will probably become an All-American player for us. This is his sophomore year, and he's very, very good, very athletic. That was the post play. So he got the ball here, attacked the middle here with 1 dribble, and shot a post shot. Want to see that again? 방금 선수는 지금 그 남자 팀에 있는 이제 루이 하치무라라는 이제 일본 선수입니다. See him post up, attack the middle, 1 dribble. Very good, very easy. Score simply. Score simply. Now at the end, he did score simply. He got a. We call this finish up with a dead ball move. He finished here, shot fake, stepped through to the basket. Score simply. That'll be one of the best players in America next year. 네, 아마 미국에서 가장 잘하는 선수 중 한 명이 될 것입니다. 이번 선수는 도마테 사보니스 선수입니다. Okay, that was an attack the middle, and then he overplayed the middle, so he came back. He's left-handed. That's Domas Sabonis. And then he shot a little simple shot for him, back to his left hand. 그래서 방금 가운데로 공격을 했고 수비수가 가운데를 차단하니까 그 드롭 스텝을 해가지고 이제 왼손으로 이제 점프한 대응이었습니다. He wants to get back to his left hand. He loves his left hand. That's okay, but he still attacked the middle to get the shot. Now see, he wanted to go the jump hook, left hand again. He attacked the middle, they took it away, and then they overshifted to the baseline, and he went back to the middle again. 그래서 방금 잽을 하면서 이제 베이스라인으로 치우치게 한 다음에 이제 미들로 가서 왼손으로 훅을 했습니다. There's the post shot, the 1 dribble post shot, left hand. That's it? Okay. So, you can see, if we had more time, I'd love to share more with you, but we do the best we can with what we have. You always have to work within your team, your administrators, your boss, whoever it is, that's the way it is. All right, anything else we have to remind me for this afternoon? Just pick up. 종이 한 2장씩만 가져와 주시면 네. Pick up 2 of these and tell me if there's 4 people want these. 책 4권 있으니까. Thank you. 네.
감사합니다. Remember what we talked about this morning, that practice time is precious. Practice time precious. 네, 오늘 오전에 말했듯이 연습 시간은 되게 귀중합니다. So we have to fight time all the time. That's why I've developed over the time of using the whistle to practice a skill. The whistle learning skill for today, as you know, is capture and chin the ball. Alright, come on up. 그래서 시간을 소비하는 걸 최소화해야 되기 때문에 저는 호루라기를 이용하고 있고, 오늘 오전에 말씀드렸던 것처럼 오늘 호루라기를 보면 그 리바운드 동작으로 하는 것을 오늘 지시하도록 하겠습니다. 네, 좀 더. 네, 넓게 퍼져주세요. 좀 더 가까이. Come. Face the coaches. No, right there. 네, 감독 바라보시는 상황 딱 여기. Coach. 네. So the coaches can see you. Coaches. All right. As you know, what we're working on this afternoon is rebounding and post play. Rebounding and post play. We will get through as much as we can, but I am happy and sad. I am happy and sad. 네, 그래서 오늘 오후에는 리바운드와 포스트업에 대해서 강습을 할 거고요. 최대한 많이 할 수 있도록 노력하겠습니다. 지금 기분이 되게 행복하고 약간 아쉬운 점이 있다고 합니다. I am happy that we have this last clinic learning time. I am sad that it is coming to an end, that I cannot work with these players more. 그래서 좋은 점은 오늘도 이렇게 좋은 선수들과 강습을 할 수 있어서 너무 좋고요. 대신에 오늘 마지막 날이라는 게 되게 아쉽습니다. Alright, what we are going to use as whistle learning today, whistle learning. 네, 오늘 이제 호루라기를 통해서 가르칠 드리는요. Is when you rebound, you go up, tall and small, as high as you can, elbows straight, not here, elbows straight, as tall as you can. 리바운드 잡을 때 Go up, tall and 두 손 small, 완전 핀 come 상태에서 down big and wide. Go up, tall and small, come down big and wide. Ready? Hands up. 리바운드 잡을 준비. 그래서 손은 어깨 위로, 그래서 공을 잡을 준비하시고요. 그래서 점프 크게 하고 두 손을 잡고. Now, okay, so he did a good job up here. Very good. Very good. Very good up here. Down here, not so good. So, to protect the ball, get up. Protect the ball. We want the ball under your chin. 턱 밑으로 공을 잡고 팔꿈치는 최대한 높은 상태에서. Squeeze. 그리고 최대한 강하게. Now that is the best protection position. Now let me show you. Squeeze it. If you have a little guard coming to steal it, he will try to slap it out of your hand. Slap it out of your hand. Good. Now, big players come to get the ball. I come to get the ball, you just turn away, pivot away. 그래서 공을 It's easy to protect the 공을 ball. 잡고 수비수가 오면 그 반대 방향으로 피벗 해 주시면 됩니다. All right, good. All right, let me tell you how I developed this. My first college team, I had a player, big player, shaved head, looked like he came out of a prison. 그래서 제가 이 동작을 개발한 그 이야기가 있는데요. 제가 예전에 막 교도소에서 나온
그렇게 무섭게 생긴 선수가 있었습니다. So, first practice, I'm going to teach this to my players. Come out here, and you be players. So I'm going to teach it. So I go up, come down with the ball, and I said, take a swing at it. Take a swing at it. So I'm like this. He gets in front of me to take a swing at it. I am the first space traveler. I am the first space traveler. 네, 그래서 그 공을 리바운드 잡고 이제 친하는 동작을 이제 가르치고 있었는데 그 선수한테 공을 내가 강하게 보호할 테니 한번 쳐보라고 했습니다. 그래서 그 선수가 이제 쳤는데 그때 우주 여행을 경험했습니다. So the first time I did that, he swung at it and I go up here. But I remember very distinctly, I could not see except stars, all black. But I came down, I could feel the ball. I knew this was the best way to protect the ball. 그래서 그때 그 선수가 제 공을 쳤을 때 약간 공중을 부양하면서 별도 보였는데 딱 내려왔을 때 그래도 이 공이 턱 밑에 있는 거를 느꼈고 그러기 때문에 이 공을 턱 밑에다 놓는 게 공을 보호하기엔 제일 좋은 자세라는 거를 그때 깨달았습니다. Ready. 두 손 잡고 턱 밑으로. Okay, good. Get in close. Elbows up. If someone comes, you have to turn away. Turn. pivot. Good. All right. Go again. Good. 네, 공 주세요. Higher. Right there. So that you squeeze it. Right there. 돌아갈 때 크고 좁게, Okay. 탁지할 때는 넓고 Straight arm. Go as high 낮게. as you can. 최대한 높게 잡아주세요. Good. All right. So our learning whistle today, our whistle learning is going to be capture and chin the ball. 그래서 오늘 If you have 홀라이 a 보면 ball, 방금 했던 동작을 하면 됩니다. capture and chin, get down. If you don't have a ball like these two, 만약에 공이 없으면 get in this position. 공이 없어도 상상의 공이 있다고 하고 이제 리바운드 포지션으로 네, Yeah. 멈추면 됩니다. 팔꿈치가 최대한 일직선으로 최대한 높게 이 다섯 손가락이 거의 하늘을 바라볼 정도로 이렇게 Squeeze the 꽉 ball. 잡아주시면 됩니다. Get in that position. Stay down. 네, 꽉 잡아주세요. Okay. Elbows up. 팔꿈치 최대한 올려주세요. 팔꿈치. 턱 밑으로. No. Bam. 팔꿈치 최대한 넓게. Squeeze. Good. Very good. Very good. All right, come on up. All right. Come on up. Come on up. You're on the baseline. Four lines. 베이스라인으로 가주세요. 네 줄. Everyone get 2 copies of our 1-minute assessment. You must have those completed for Coach Kim by the end of the session. 네, 아까 그 오전에 말했던 후기, 이 강습에 대한 후기 종이 2장 아직 안 받으셨으면 가져와 주시고요. 그 다음에 강습회가 끝나면 네, 저한테 주시면 됩니다. Yeah, right there. No, right there. Anyone else? Everyone have it?
You? Get it. You get it. Anyone else? 네, 필요하신 분 지금 가져가시면 Right 됩니다. here. Anyone else? Right there. All right. You too. You can come out. Come out. All right. Remember, let's review the 4 rules. The 4 rules are always assume a miss. Always assume a miss. 네, 리바운드의 법칙 4가지. 첫 번째는 어떤 샷이든지 무조건 못 넣을 거라는 확신을 가져라.
offensive rebound, and you can add some things to it. So next, load up, after chin, shot fake, then score. Shot fake, then score. Go. 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 Go.
All right. Now you can use 4-line drill to develop these skills. 네, 리바운드 역시 지금 강습회 동안 계속했던 그 4라인 드로에서도 쓸 수가 있습니다. Call this drill from 4 lines. Toss and turn. So you will throw it up underhanded, right here, and you create your own rebound. 네, You throw it up underhanded, and then 두 손 던지고 리바운드 잡으면 돼요. 아까 했던 데 그대로 잡고 피벗. turn. And the next person be ready. 네, 그 다음에 이제 패스 받을 준비하면 돼요. 네, 그리고 타스 할 때 좀 더 앞으로, 좀 더 길게. All they do, 네, 좀 더 길게요. 네. create their own rebound. Go get it. Come down. Turn. 그래서 이 드릴은 자기가 자기 리바운드를 만들고 리바운드 잡고 피벗 턴을 해서 그 다음 선수에게 패스를 하면 됩니다. Now, everything is applied all the time. So this person's got to be ready. Catch it with your feet in the air. Catch it with your feet in the air. You can step out here, create a rebound, go up, get it, come down, pass, catch your feet in the air. 네, 이것도 캐칭의 기본기가 포함되어 있기 때문에 말했던 것처럼 공이 공중에 있는 동안 양쪽 두 발 다 공중에 떠 있어야 됩니다. Turn, pass. Target hand, target hand. Ready? Ready? 공 잡을 때 공 두 발. All right. So, some coaching points. We want them to rebound out of their area. Rebound out of their 그래서 area. 우리는 이 드릴 할 때 자기 공간 바깥에서 리바운드 잡는 것을 강조해야 됩니다. But don't toss it right above your head. 그러니까 좀 더 길게 이 공간 말고 한 이 정도. 여기까지 와주세요. 네. Rebound out of your area. Go get it. 공 잡을 준비. Get it. Go get it. Good. All right, stop. All right, pretty good. But a lot of bent elbow. Try to get them at the peak of their jump. Try to get the ball up here. Up here more. Not here. Not here. Not here. Use the height you have. You got good height. Use it. 최대한 높은 지점에서 공 잡아야 돼요. 이게 내려올 때 이렇게 잡는 게 아니라 최대한 높은 상황에서. 네. All right, toss and turn. 가장 길게. 네. 팔 최대한 많이. 네, 턱 밑으로. 오른손잡이죠? 왼발 피벗. 왼발로 턴 해주세요. 네. All right, you can see the coaching play. This is a 1 minute. 1 minute drill. Very quickly. Review and repeat. So you can see they eventually got a lot of them jumping higher with the straight arm. Get the ball under your chin. Land big and wide. Pivot,
and make a good pass. All the little things. 네, 이 드릴은 한 1분 정도 소요되는 되게 간단한 드릴이지만 동시에 그런 기본기에 있어 필요한 그런 디테일을 이제 되게 강조할 수 있는 좋은 드릴입니다. Okay, put the ball down. 네, 공 내려주세요. Alright, now the next one is offensive rebound technique. Offensive rebound technique. 네, 이번에는 오펜스 리바운드 잡는 기술을 배우도록 하겠습니다. Right there, right there. Right. Okay, get down. 네, 그래서 박스아웃 하는 자세로. Now, come on, first one. First one out. First one out. 그래서 이제 We're gonna 박스아웃 하는 work 자세. on 네, 박스아웃 한다 생각하시고 blocking out of defense, blocking out position, 살짝 더 벌려주세요. 이렇게. blocking out. That's what you're working on. So you are there, but we're just going to use them to what we call go to a gap. Go to a gap here, or go to a gap here. 그래서 You're working on your defensive rebound position. Elbows up. Straight across. Elbow, shoulder, shoulder, elbow. Arms of steel. Steel. 거의 직각으로. 네, 좀 혹시 딱 직각으로. 네. 최대한 강하게. Okay. All right. So you're helping us learn. Now we're going to work on offensive rebound. Main way we teach to go to offensive. Hey! Everybody can't hear unless you play. So I have two choices. Go to the right side or go to the left side. We either V-cut or fake and break. And let's say I'm going on this side. This is the technique. Slap down with the outside hand. Now he's going to resist. And then you stay up. And then you swim through with the inside hand. And then you get in position for rebound. All right, let's walk through it with you. 네, 그래서 오펜스 리바운드 할 때 이제 첫 번째 해야 되는 거는 이제 셋업을 해야 되고요. 그래서 만약에 오른쪽으로 간다 그러면 왼쪽으로 셋업 하시고 그다음에 바깥 손으로 치시고 그다음에 이걸 돌면서 스웻 동작을 하시면 됩니다. 네, 가만히 있으면 돼요. 그래서 믿을 만한 페이크 하시고 그냥 바깥 손으로 치시고 네, 스웻 하시면 돼요. 이렇게. Go to a gap and get by a block. 약간 수영하듯이. Go to a gap. You got to try to get him to resist you, but you have to go overhand swim. Overhand swim through. 그래서 수영 동작이라서 스웻 하느라고 이제 얘기합니다. Right side. 그래서 오른쪽 갈게요. 네. 그래서 가서 왼쪽으로 미드만 페이크 하시고 and then swim through. 네. Good. Go to the back line. Okay, get ready. Arms of steel. 최대한 넓고 직각. Good. Go. Good. 네. 네. 네, 이 스웻 할 때 자유형하듯이 높게. 네, 완전 더 강조해 주세요. 수영 동작을 최대한 강조해 주세요. 그래서 손이 상대 그 수비수의
얼굴보다 위로 올려주시고 동작해 주시면 됩니다. 네. Now we will fake right. He's trying to block us out. Let's just say he's down here. Okay. Now 네. he's trying to block me out here. I'm going to fake the other way and come this way and swing through. 이번엔 왼쪽 갈 거예요. 왼쪽. 그러니까 이제 오른쪽으로 믿을 수 있는 페이크를 제대로 하시고 그 다음에 똑같이 하시면 됩니다. 맨 왼쪽. 그리고 수비 리바는 아까 했던 그 동작 유지해 주세요. 됐어. 네, 수영하듯이 되게 강조해 주세요. 이 동작을. Set up, swim through. Set up, swim through. 네, 계속 해주세요. 네, 앞에 있던 사람이 여기 계속 있어주세요. Either side, swim through either side. This player is trying to block you out. Trying to block you out from getting a rebound. Yeah. So you may choose either side. They fake one way and from here, slap here, overhand stroke come through. You go either one. Either one. 네, 양쪽 아무나 다 가도 돼요. 네, 원하시는 대로 하시면 됩니다. Ready? Go! Set up, swim through. 셋업 제대로 셋업 해. 이리로 갈 거면 셋업 하시고 해주세요. Hands up. Set up, swim through. 네, 오케이. 네, 계속해 주세요. 그 swim through 동작, 네, 바깥 손으로 치시고 swim through 동작 하시면 됩니다. Set up. Offense. Now we're going to block out. We're going to work on defensive rebound. 이번에 수비 리바운드를 연습하겠습니다. So you're an offensive player. You're just going to be someone we block out. So what you want to do is close out to that player that you're going to block out. So I close out. You got to hit him, blast him, and then block him out with active feet. That's blast, block, and then go get the ball. Imaginary ball. 그래서 첫 번째 동작은 자기 상대방을 체크인, 그 다음에 등 돌리면서 박스 아웃, 그 다음에 공을 향해 이제 잡아가서 아까 했던 리바운드 동작해서 마무리하고 이제 가면 됩니다. 뒤로. 네, 그래서 하면 이제 네, 뒤로 가면 돼요. 끝나면. 그 hands up, 박스 아웃. 네, 그 다음에. Alright, stop right there. Now what is most players automatically do when they're blocking out? 네, 방금 선수들이 이제 자연스럽게 손이 내려갔죠? 네, 심판들이 그거를 파울로도 부른다고 합니다. Coaching point. Blast into a block out. And keep your hands up. Now, then go. All right, let's go again. 그리고 체크아웃 할 때
조깅하지 말고 처음에 빨리 가고 그 다음에 체크하고, 그러니까 실전처럼 해주세요. 실전처럼. 그래서 블락아웃 하시고 그 다음에 공 아까 했던 2-on-2 리바운드 해주시면 됩니다. 네. 손 올려주시고. 네, 교체. 손 올려주시고, 손 올려주시고, 네. 오케이, 체인드 볼. 손 올려주시고, 네. 리바운드 잡을 때 최대한 양쪽 손이 최대한 펴지게 해주세요. 네, 체크아웃 할 때 실전처럼, 실전처럼. 팔꿈치 최대한 일직선으로. So, let's have two players out. 네, 두 명만 나올게요. Two lines. 네, 두 줄로 쓸게요. 두 줄로. 그래, Get a ball. 네, 공 하나만 주세요. All right. Pass either way. Pass to him or pass to him. Now you both are going to come out when they shoot. You have to shoot a good shot. Hold your follow. Shoot and hold your 슛 follow. 쏘고 그 팔로우 스루 유지해 주시고. You will block him out and go rebound. You will block him out and go rebound. Now you will try to go to a gap and get around him. 그래서 슛 쏘면 이제 오펜스 리바운드 잡으려고 이제 시도하면 돼요. 네, 오펜스 리바운드. Coach, do they wait until they shoot? What? Do they wait until they shoot, or do as they make the pass? 오케이. 아무나 패스해 주시면 돼요. 그냥 박스 아웃. Ready? Go. 네. 슛 쏘시면 돼요. Hold the foul through. Get it. Go get it. 만약에 루즈볼 상황 왔으면 공 잡고 딱 이렇게 친해 주세요. 네. 네, 만약에 루즈볼 상황 아까처럼 있습니다. 약간 루즈볼 상황 있을 때 어떻게 하라 그랬죠? 두 손을 잡고 친 자세를 합니다. Okay, so you're going to roll the ball out and you're going to go get it with two hands, capture chin, pass it back. 그래서 공을 이렇게 굴릴 건데 가서 두 손을 잡고 친더바 하면 돼요. 그 다음에 다른 사람. 공 굴리세요. 굴리시고 두 손을 잡고 chin it, turn, pass. 네, 패스할 때 스텝, 원 스텝 하시면서 두 손 잡고 chin it, turn, pass. 네, 공 잡을 때 이제 양발 뛰면서 잡아주세요.
두 발로 뛰면서 잡아주세요. 두 손으로. If you have a player ahead dribbling, here's our little guard. He thinks he's a great dribbler. Get out of here. 네, 나와주세요. Now, if he's dribbling down to that basket, just dribble here. 네, 지금 그냥 튀기고 있으세요. Okay. What if the defense is coming from behind? 만약에 수비가 뒤에서 이제 치려고 하고 있으면 어떻게 해야 될까요? We call that a wolf. Wolf! Wolf! So we do the same thing if you have a wolf situation. Now you dribble out there, and if you hear your teammates say, wolf! Then you take one more dribble, pick it up, and chin it. Okay? 그래서 이제 지금 상황은 이제 경기 때 선수가 튀기고 있는데 뒤에서 수비수가 스틸하러 오면 이제 팀에서 부르는 신호가 늑대이라고 합니다. 그래서 만약에 이제 드리블하고 있는데 수비수가 뒤에서 스틸하러 가요. 그러면 팀메이트들이 늑대 하면서 신호를 보내주는 거예요. 그러면 이제 신호를 들으면 바로 친하면 됩니다. 아까 했던 동작. 그래서 감독님이 wolf라고 하면 딱 멈추시면 돼요. wolf. You got to talk to him. Somebody's coming from behind. You got to yell, wolf! 네, 그러니까 신호를 주세요. 이 드릴 할 때. 네. Wolf coming to get him. Coming to 네, get 그래서 늑대가 뒤로 간다는 뜻입니다. him. Ready? Go. 그럼 만약에 이런 상황이 있을 때 멈추셔도 되고 아니면 스퀴즈 해도 돼요. 그냥 이 어깨랑 힙으로 딱딱 한번 컨택하고 그 다음에 가도 돼요. 네, 그러니까 드리블 살려놓고. 네, 한 사람만. 한 명만. 네. 네, 공. No cell phone. Okay. All right, now we're going to work back on the rebound. So you do that. You got a ball. You got to have a ball. 네, 공 하나. Okay. You can pass there or there, and we're going to go live rebound. 아까 했던 겁니다. 그래서 공 주고 이제 박스 아웃, 체크아웃 하시면 돼요. 그리고 이거 수비 상황이잖아요. 그래서 수비 상황 할 때까지 말했던 게 공 활발하게 움직이라고 했잖아요. 그래서 패스하기 전에 그냥 활발하게 있다가 바로 가주세요. 네, 하기 전에 활발히 있으면서. 네. 네. 네, 공 잡으세요. active feet. 팔을 감으면 파울입니다. 그래서 올려주세요. 두 손을 잡고 체넷. 네.
네, 박스아웃 할 때 몸싸움을 해야 돼요. 신체적 접촉이 있어야 됩니다. 네, 방금 클로즈아웃 되게 좋았어요. 클로즈아웃 해주세요. 네, 계속 해주세요. 계속 반복 연습이 되게 중요합니다. 지금 스타트 스텝 되게 좋거든요. 양손 둘 다 들어주세요. 클로즈 아웃. 하이 클로즈 아웃. 두 손 들어주세요. 두 손 들어주세요. 예. Now the next drill, so NBA. 이번 드릴의 이름은 NBA라는 드릴입니다. Now I normally hate the NBA, 저는 NBA가 싫습니다. but the NBA stands for No Babies Allowed. No Babies Allowed. 그래서 이 Aggressive rebounding. 그래서 이 NBA가 뜻하는 것은 No Babies Allowed. 아기들은 허용 못하는 드릴이라는 뜻에서 NBA라는 드릴입니다. 세 명만 나와주세요. 몇 시에 휴식하면 돼요? 한 3시 20분. 3시 20분이요. They'll go down and shoot free throws. You have to make 2 free throws to come back and get in line. Make 2 free throws. 네, 그래서 이쪽은 저 반대쪽 코트에서 자유투 2개씩 넣으면 다시 돌아오는 걸로 하겠습니다. So go down there. 네, 그래서 저기서 자유투 쏴주세요. 한 명만 와주세요. 한 명만. 2 here. Oh, you here? That's all right. Okay, get in line to shoot free throws. What was it again, coach? Make 2 baskets. Make 2 baskets to get out of the drill. 리바 잡고 2번 넣어야지 저기 자유투 쏠 수 있어요. You're next coming in. And someone gets out, you come in. 만약에 리바 잡을 때 바로 넣을 수 있다고 생각하면 친하지 않아 그냥 바로 얼굴 위에 올린 상태 다시 올리셔도 돼요. 네, 그냥 이렇게 바로. 네. 근데 만약에 힘들면 친하고 그다음에 세컨 피벗해서 하시면 돼요. Alright. Ready? You gotta get 2. 아, 그냥 기다리는 것 같아요. 네, 여기서. 네. 네, 리바 잡아주세요. 네. 네, 손 들어주시고. Right here. 아이고. 네, 두 손 잡아주세요. 두 손 잡으세요. 네. 다음 사람. 착지할 때 두 발로. 네, 잘했어. 다음 사람. 아, 드리블 해도 돼요. 네, 다음 사람.
지금 공 밑으로니까 계속 뺏겼죠? 위로. 저희도 연속이에요? 아니면 그냥 메이드 2개만? 2개, 연속 2개예요? 그래야 애들 많이 안 오시고. 아, 네. 네. 자유투 놓고 다시 오면 돼요. 또 넣어요? 네. 네, 공 주세요. 어. 네, 자유투 또 쏘고 오면 돼요. 네. 자유투 2개 연속. 오. 그리고 아까 되게 턴은 좋은데 저게 완전 가까워서 공 잡았잖아요. 그러면 캐치 턴 할 때 잡을 때 그냥 앞으로 가주세요. 지금 계속 페이드웨이 하는데 그렇게 너무 가까운데 가까워서 하고 막히면 거기서 이제 세컨 피벗으로 공격하면 딱 더 효율적일 것 같아요. 네. 두 손으로. Alright, everybody down this way. 네, 베이스라인을 가주세요. That is a good, aggressive, teach how to rebound ruggedly. And you mix in free throw. Mix in free throw shooting at the same time. They get to pass it. They're rewarded if they're aggressive. You don't always have to pass back to them, but you can pass back to them. Okay? 네, 그래서 방금 이들이는 공간을 또 최대한 활용을 했는데요. 그래서 리바운드를 연습했고 리바운드로 해서 이제 좀 지쳐 있을 때 실전처럼 자유투를 쐈고요. 그렇기 때문에 이제 거의 모든 선수들이 한 번에 계속해서 활동적으로 기본기 연습할 수 있는 드릴이었습니다. Alright, now let's finish up with 3 on 3. 3 네, 세 명 나와주시고 3 on defense under. 수비는 3명 수비, 3명 공격. 그래서 네, 윙으로 가주세요. 네. Okay, started the ball here. You can pass here. You can pass here. You can pass here. We're going wide. You get an offensive rebound. Get off. It's an offensive rebound. What's he going to do? Oh, make it. Score? Yeah, make it. 그래서 오펜스 리바운드 잡으면 바로 득점하면 돼요. You're going to make the basket if you get a rebound. 그래서 오펜스 리바운드 잡으면 바로 득점하시면 돼요. Then you get it out to one of the coaches. Okay, you pass it out to me, and then we change. Defense, offense, to back 그래서 수비 리바운드 잡으면 이제 감독님한테 아웃렛 패스 해주시면 돼요. Three more. Get ready. 네, 3명 준비해 주세요. 네.
Then if he wants to shoot it, then you block him out and go get the ball. All right. 네, 그냥 두 손으로 클로즈아웃 하시고 그다음에 돌파를 못하게 이제 네, We use this. 그 스페이싱을 이제 최대한 Come into a 잡아주시면 됩니다. pistol's position. We call this pistol. You come into this position right here. Now when the shot goes up there, you got to go back there to block out. 그래서 피스톨인데 이쪽 한 손은 볼, 한 손은 자기 맨. Okay? And then if the shot goes up, you got to go ahead and block him out. Get This- down there. Shoot it. 쏘세요. 네, 오펜스 리바운드 하면 계속 남아 있어 줘야 됩니다. 네, 네, 바꿔주세요. 오펜스 리바운드 잡으면 득점해 주시면 됩니다. Goes out. 두 손을 잡아주세요. 두 손으로. Same through. Same three. Spacing. Down. Spacing. 네. 최대한 넓게 퍼주세요. 체크아웃 해주시고 리바운드 두 손으로 잡아주세요. Chain. 네. Gotta get the ball two hands, big or miss. 네, 수비면 그냥 이게 네, 그러니까 멈춰 계시면 돼요. 네. Can't travel. Down. Take care of the ball. Okay, ready? Spacing. Spacing. 그리고 체크할 때 있잖아요. 웬만하면 사이드웨이나 베이스라인으로, 그러니까 직선으로 모르게 사이드로 벗어나시고 박사 타고 이제 잡으면 돼요. Good. Now turn away. If you get it on defense, let's say go a few dribble foot. Go up to here. Dribble. 네, 두 번 드리블하고 젠. 수비 리바운드 잡으면 슈팅이 좋아. 네. 리바운드 수비 리바운드 저쪽. 네. 오펜스 잡을 건 뭐예요? 네. 오펜스 리바운드 잡으면 바로 넣어주세요. Chain. Chain. 3:30 브레이크. 두 번 드리블. Stuff it. 오케이. Stuff it. Good. Next three. Good. Let it made or miss. Good. Get it out. Okay. Right here. 최대한 많은 간격으로 두 번 크게 드리블 해주시고 네, 멈추시면 됩니다. There's a good example. Big guy in the power forward inside the arc. You're guarding a little guard. Let me remind you what we talked about. Who is the guard out here? Who's the little 네, guard? 네, 가드 한 명만 나와주세요. Get out here. Get out here. Get out here. Okay. Now, here's the matchup. Remember the rule. We hit and get inside the arc. Hit and get inside the arc. Now here's the exception. Big guy.
little guy. He's probably going back on defense. So your rule, 1001, 1002, forget about him. Come in here with your hands up. You don't have to go block him out. 그래서 He's not going to rebound anyway. Okay? 그래서 이번 상황은 만약에 이제 내 상대방이 리바운드를 가담하지 않는 것 같다. 그럼 한 2초 정도 세주시고 그다음에 컨택 안 하고 그냥 리바운드 잡으러 가면 돼요. 네, 여기 있어. 네, 죄송합니다. 네, 바로. This way, you gotta put your bumpers on him. He's gonna rebound. Oh. He's gonna rebound. You gotta get here and you gotta get him out of there. If you do nothing else, you gotta keep him out of there. You can't just, you were that far away from him. You never blocked him and you didn't feel him even touch him. 네, 아무런 신체 못 느꼈냐고 몸싸움. 네. All right, 그래서 팔꿈치로 컨택 주시고 사이드로 옮기면서 엉덩이로 움직이시고 그 다음에 공 잡으면 돼요. 네, 알아요. 네, 윙으로 패스해 주세요. 네. 네, 컨택. 네, 양손 다 올려주셔야 돼요. 양손 다. 네, 팔로 가으면 안 돼요. 네, 파울입니다. 네, 네, 일반 해도 돼요. 네, 리바운드 좋습니다. 네, 양손 다 올려주세요. 네, 물 마시고 싶은 사람, 네, 빨리 물 마셔주고 오세요. 네, 리바운드에서 질문 있으신 분 해주시기 바랍니다. 네, 리바운드에서 4가지 법칙이 있습니다. Rebounding important for your team? Yes. Rebounding important for your team? 네, 리바운드가 이제 중요하냐고 팀에서. 네. Okay, it is the third most important factor whether you win or lose. Third most important factor. Rebounding. Now, I have a whole section on assessment of rebounding. We do not have time to cover it, but let me just say a couple things about it. We assess every rebounder every game. We give them a grade. A, B, C, D, F. 네, 그래서 이제 리바운드가 경기 승패를 좌지우지하는데 3번째로 중요한 통계 분석 중 하나입니다. 그래서 저희 팀은 이제 매 경기마다
각 선수마다 리바운드의 성적을 매겨줍니다. 그래서 뭐 A에서부터 F까지 매 경기마다 성적을 매깁니다. We assess the team on rebounding. Now the basic thing we do with the team is we want to get 30% of the offensive rebounds. 30% of our shots on offense, we want to rebound those shots. 네, 그리고 팀으로서도 리바운드를 이제 성적을 매기는데요. 저희의 목표는 일단 오펜스 리바운드는, 그러니까 저희가 놓친 슛 중에 30%의 샷들은 오펜스 리바운드 잡는 게 저희의 매 경기 목표입니다. On defense, we want to get 80% of all the rebounds. 30% on offense, 80% on defense. 그리고 수비 리바운드에서 저희 목표는 상대방이 놓친 슛들 중에 80%는 우리가 수비 리바운드 잡는 게 목표입니다. 그래서 오펜스 리바운드 퍼센테지의 목표는 30%, 수비 리바운드의 목표 퍼센테지는 80%입니다. So we have a whole process. If players don't know and your team doesn't know their status and where they're going, their progress, then you can't really give them all the feedback you need to as a coach. They need to know status and progress to improve. 그래서 대부분 선수들은 자기들이 잘하고 있는지 늘고 있는지를 잘 모를 때가 많습니다. 그렇기 때문에 이런 통계적인 분석들은 선수들한테 피드백을 줄 때 되게 유용한 도구가 됩니다. So my assessment of this clinic, my assessment, this group down here, A. This group down here, C. That's the assessment I give you. You have to give assessment to your players. You have to give assessment to your players so that they can improve. 그렇기 때문에 이제 선수들한테 그런 피드백, 그러니까 너희는 오늘 이번 경기는 A였고 너희들은 이번 경기에는 C였다, 이런 피드백을 잘 알아들 수 있는 방법으로 줘야 됩니다. Okay, we will take question. 네. 저도 학생들 가르칠 때 네. 키 작은 선수들이 이제 키 큰 선수를 못 들어오게 할 때 키 큰 선수를 보고 있으라고 하거든요. 못 들어오게. 아니 방금 근데 이제 뒤로 박스아웃을 하게 하잖아요. 손을 들고 이렇게. 네. 그러면은 이제 키 작은 선수들 같은 경우에는 이제 뒤에서 낚아채가는 네. 경우도 그런 팁 같은 거 있으면 네. 어떻게? 예. 그래서 네, 그래서 방금 감독님이 질문하셨던 게 만약에 작은 선수가 큰 선수들 박스아웃 할 때 다른 방법이 있느냐가 이제 질문을 하였습니다. So it was the same question. So what if a small player is trying to box out a bigger person and that big post player has a reach advantage? Is there a different type of fundamental? Okay, the question is, what if I have to block out a 7-foot player? Me block out a 7-foot player. We change our technique a little on defense here. On offense, it doesn't affect us. On defense, if I have a 7-foot player, I need one player. 네, 키 큰 사람 와주세요. 네. 네, 한 명만. If I'm blocking out this player and he's much bigger than I am, you may choose to do what we call face blocking. The shot goes up, all I do is this. I do not even ever turn to get the ball. The other 4 teammates of mine have to rebound. I do not want him to get the ball. So I just face block him like this and do not let him get to the basket. It's a very good question. 네, 그렇기 때문에 만약에 이제 작은 선수가 큰 선수를 박스아웃할 상황이 있다. 그러면 아예 그 큰 선수는 리바운드 게임을 못 가게 그냥 얼굴 대 얼굴 마주보고 그냥 리바운드 게임 못 들어가게 체크아웃 하면 됩니다. 그리고 나머지 4명이 잡을 수 있게 그 여지를 만들어주면 됩니다. Okay, we're going to take a break. We have 12 minutes. 12 minutes. 10,
plus 2. 12-minute break. 네, 딱 12분 휴식 시간을 가지도록 하겠습니다. 네, 이제 포스트 플레이 하도록 하겠습니다. Coach, are we using this half court only? Yes. Can I? Yes. The coaches could come over. I was going to mention. Oh yeah, okay. I'll wait. Okay, so we're only going to go on this end right here so you coaches can really pay attention. And this other coaching group, if you want to come here, you can come here. We're going to be at this end. This end. 네, 그래서 이 코트만 이용할 거기 때문에 이제 감독님들 중에서 가까이 보시고 싶으시면 여기로 와주셔도 됩니다. Good. So bad. You want to switch? You want to use this? What is it? What's the matter? The good one. Oh, you got to. Yep, I got the good one. Okay. Okay, let's go through. First player you got there, Pat. Second player in here. 그래서 네, 포스트 피드 해주는 거예요. 네. We're going to work on back to the basket, post play first. 네, 첫 번째 드릴은 이제 등진 상태에서 하는 포스트 무브를 연습하도록 하겠습니다. Wanna switch? I don't want. 어, 오케이. Get him down there and keep him on that side. All right? If he tries to play behind, I take him deeper behind. If he wants to 자, be 수비수가 있는 쪽이면 그쪽으로 더 밀면 됩니다. 왼쪽에 있으면 왼쪽 밀면서 자리 잡으면 되고, 오른쪽에 있으면 오른쪽으로 밀면서 자리 잡으면 되고, 뒤면 뒤로 밀면서 자리 잡으면 됩니다. Post up on the post line between the ball and the basket. Okay? 포스트업 자리 잡을 때 패서랑 골대 사이에 자리 잡으면 돼요. Just like we told you to rebound. You get down in the stance, get your feet moving, arms of steel. Arms of steel. 네, 팔 되게 강하게 유지하면서. Alright? Now, sit down. Sit down. Get your feet moving. 네, 네. Okay. Now you have a choice. 계속. 네. He's got that hand. He's got that hand. He's got his head. 그래서 타겟이 오른손, 왼손, 머리. 네. Alright. So, if I'm playing here, 만약 수비수 여기 있으면 keep your arm up. Arms of steel. 강하게 유지해 주세요. Then you'll pass to that hand. Go. 네, 왼손. Okay, you'll get it. Now, you always catch and capture chinning. You may have to go get it. Possession over position. Possession over position. Yeah, you'd like to hold me out, but it's more important you got to go get the ball and capture the chinning. Okay? 그러니까 공이 떠 있을 때 그 공을 잡으러 가야 됩니다. 그래서 그 얼마나 가까이 있는 것도 중요하지만 볼을 안전하게 키핑하는 게 더 중요합니다. All we're going to do is come in, take a pivot, and get your feet active, and then you feed him. Pat. 똑같이 시작합니다. 시작할 때 셋업하고 턴해서 이제 자리 잡으면 됩니다. And I come out here, and I'm going to pass. 그 다음에 이제 교체하면 돼요. 네. Okay. The next person. 셋업하고 Okay, post up, and when you see that he gets your feet moving, get down, feet. 네. 발 활발하게. Okay, that's
all we're going to do. Go down. Next person. Come in. Post up. Whoa. 포스트업 셋업할 때 최대한 골대 안쪽으로 들어간 다음에 자리 잡고 그 다음에 이제 잡으면 돼요. 네, 바깥에서 할 필요 없고 골대 가까이 간 다음에 셋업하고 포스트업 시작하면 돼요. Come up here. He's got to come up here. Post line. 그리고 포스트업 지점은 정확히 패스랑 일직선으로. 그러니까 여기 있으면 안 돼. 딱 정확히 골대랑 패스랑 딱 사이에. 오, 나이스. Okay. Now pass one of three spots. Get this hand. 패스할 수 있는 지점은 양쪽 두 손 그리고 머리입니다. Okay. And we're going to go through that on both sides. All right, ready? 패스할 때 랍 되게 강하게 해주세요. Zip it. Make it get on the post line. 패스할 때 무릎 굽히고 준비된 상황에서 딱 한 번에 최대한 빠르게. Not pass unless he is in the right spot, doing the right thing. Get up on the post line. 포스트 라인. Know where the post line is. And you may not have to stay in there very long, 3 seconds. So you might have to come up a little bit. Okay? Arms of steel. All right, pass to him. Chin it. 친 해주시고. At the same time, you go to the back line, dribble it out, 2 dribbles, quick stop, and come ready to pass. 두 번 드리블해서 윙에서 퀵 스탑하고 턴에서. Alright, new pose. 네. New pose. 네, 시작해주세요. All right, both sides. Let's go. 패스할 때 한번 밑에다 페이크 주고 한 번 해주세요. 한번 페이크 주고. 네. 포스 줄 때. 네. 포스 줄 때 바운스 페이크 주고 바로. 바운스 패스 페이크. Zip the pass. Here, you gotta get him coming up. You gotta get him coming up here. 포스트업은 패서와 골대 사이에 있어주세요. 직선 라인. 네. All right, now, when you finish here, go to the back of the opposite line. Go to the back of the opposite line. 여기서 패스하면 이번엔 반대쪽 줄로. 패스 끝나면 다른 줄로. 네. 네, 공 잡을 때 친 동작 더 강조 있게 해주세요. 되게 좋아요. 공 잡을 때 공 잡고 코트를 다 한번 확보하는 거 되게 좋아요. 공 잡을 때 골대에 뭐가 있는지 한번 보면 되게 좋아요. 되게 좋아요. 네. That's the first drill.
On time, on target. 모든 패스는 정확한 목표 지점에 정확한 타이밍에 맞춰서 줘야 됩니다. The pass must go right here or right here. 이 세 가지 목표 지점에 정확하게 줘야 됩니다. But you got to pick out one spot so you get used to making a good pass. You're a big guy that'll be in there. You want to make a bad pass, so he will pass to you that way. 정확한 지점에 주는 연습을 해야 됩니다. All right, last time. Go. All right, somebody out there, get up close. All right, now we're going to catch it and make a smart basketball play. If the defense is up here, he's going to catch it and drop step, power dribble, here, and score. 만약에 수비가 여기 막고 있으면 그 반대 방향으로 드랍 스텝 하면서 두 손 튀기고 네. Now, little things make a difference. Turn and pivot. 작은 디테일을 이용하면 훨씬 더 효율적으로 할 수 있습니다. The dribble must be right by the front foot, and you hop so you land facing the toes at the baseline. Then you can shoot. 첫 드리블은 이 발 앞에 앞으로 하면서 양쪽 발이 베이스라인에 평행된 상태에서 쏘시면 돼요. Okay, go. Good. All right, let's see you do it over here. 한번 하고 이 공을 어깨 위로 한번 장착 강조하시고 공 보고 그 다음에 올라가 주세요. You turn. The ball is dribbled with both hands by the front foot, inside the front foot. One dribble, hop, and land. One dribble, hop, and land. All right, let's get a feeder out there. 네, 패스 한 명 있어주세요. 네, All right, let's go half speed. Slow. 네, 조금만 천천히 할게요. Dribble it out. 포스트업 할 때 공 잡고 더블팀 올 수 있잖아요. 그래서 포스트업 잡은 상황에서 이렇게 고개 한번 틀어주시고 골대 한번 보시고 그 다음에 무브해요. 네. 지금 시야를 베이스라인 돌렸잖아요. 그러면 많이 안 보이잖아요. 많이 보려면 가운데 봐야겠죠? 그래서 공 잡고 가운데 보고 공. 네. 네, 첫 드리블 두 손으로 동시에 해주셔야 돼요. 그리고 스태핑 달로. All right. Now, when this drill, everybody's going to have a basketball. Everyone will have a basketball. 모두가 공 하나씩 갖고 있을 거예요. The power is the power. 아, 잠깐만. And land here. Bounce in here and land here. Bounce in here and land here. All right, do it. 네, 파워 바운스 연습하겠습니다. Power. Bounce high. Bounce
튀기면서 한 발 합하고 네. 네, 간격 충분히 잡아주시고 이 스태핑하는 발 앞에다 드리블하면서 가야 돼요. 가운데가 아니고 최대한 앞으로, 최대한 앞으로. 네. 네, 바운스 아웃 친해주세요. 바운스 아웃 친해주세요. 바운스하고 두 발 뛰시고 두 발 착지. 반대쪽 돌겠습니다. 이게 지금 이쪽을 공격하는 거니까 약간 몸이 앞으로 가면서 이게 아니고 목표를 지점을 보면서 가시면 돼요. 공격하는 거 일로. Right next to that foot, hard. Bring it up to the chin every time. 그 스태핑하는 발에다가 공을 튀기면서 친하시면 됩니다. 가운데가 아니고 앞으로, 최대한 앞으로. 네. 네, 다시 할게요. 거기서 다시 똑같은 거. 공 바운스를 앞에 다리로 향하여서 해주세요. Start the ball here and keep it here. You don't lift it up and bounce it. Start it here and bounce it hard here. Comes right back up to here. 시작할 때 공은 턱 밑에서 시작하고 그 다음에 하면 됩니다. Not higher. Keep it here or here up. All right, go back. 그래서 시작할 때 공을 턱 밑에 포지션 한 상태에서 시작하시면 됩니다. 네, 여기서 줄 하나, 네, 줄. 네, 네, 다 여기 줄 서주세요. 네, 여기야. 네, 그래서 두 줄로 있어 주시면 됩니다. How far can you get in one dribble? So we want to go here. See if you can end up here and then score. 이 드릴은 한 드립으로 얼마나 많은 거리까지 갈 수 있는, 알 수 있는 드릴입니다. 네, 쏘세요. Didn't get it here. You dribbled right here. 뒤로 하는 게 아니고 최대한 앞으로. Front foot. You gotta get it the direction you're going. 첫 스텝하는 다리를 향해 드리블을 하면서 가셔야 됩니다. Here. Get as far as you can. All right, let's go. Both sides. 그리고 스텝을 할 때 이 다리가 베이스라인 향하면 보면서 이게 보인 상태에서 가주시면 더 많은 거리로 갈 수 있어요. 첫 스텝이 발가락이 베이스라인 향하게. 네. 그리고 공 포지션이는 어깨 위로 밑으로 내려가면 안 돼요.
네, 좋습니다. 오. 오. 네, 베이스라인 뒤로 공 하나만 있으면 됩니다. 네, 한 명만 나와주세요. 네, 한 줄로 서주세요. 한 줄로. 네, 여기 한 줄. 네. 그래서 파워물을 가르치는 드릴이었습니다. Now let's go back to scoring from here. Now, be sure you do not pass until I get on the post line. If I'm down here, no pass. If I'm over here, no pass. I must be on the post line. 네, 포스트 선수가 네, 패스와 정확히 일직선이 될 때까지 패스를 줘서는 안 됩니다. 네, 주세요. 네. 네, 그래서 만약에 일직선이 아니면 일직선에 있으라고 지시하면 돼요. 아까 포스트업 했던 것처럼 셋업하고 네. 먼저 셋업하시고 그 다음에 턴해서 네, 포스트업 해주세요. 아까 골대 들어간 다음에 그 다음에 턴해서 네. 네. 네, 여기서 시작해도 될 것 같아요. 네. 만약에 일직선이 아니면 일직선이 될 때까지 네, 패스 안 주시면 됩니다. On the power, so that means that the defense must be here. Defense must be here. Which hand should you be passing to? 만약에 수비가 여기 있으면 어느 손으로 줘야 될까요? Which hand should you pass to? 제가 이렇게 막고 있으면 This hand. 그러면 패스는 이 반대쪽 손으로 정확하게 주셔야 됩니다. 네, 만약에 제가 이렇게 막고 있으면 네, 이 손으로 주면 됩니다. Alright, here we go. 네, 오. 네, 베이스라인 쪽으로 정확하게 주세요. 네. 네, 베이스라인, 네. 네, 맞습니다. Make them post up here and hit this hand on this side. All right, let's go. 네. Go. Yeah. So good. Go. 그거 되게 좋은 것 같아요. 공 잡고 체크, 그 다음에 무브. 공 잡고 공간 체크, 그 다음에 공간하면 돼요. 네. 네, 턱 밑으로 더 높여주세요. 또. 아이고. Keep it there. All right. You must end up with your feet like this.
Some of you are opening like this and shooting it. What's wrong with that? 이 무브가 끝날 때 이 양쪽 발이 베이스라인 평행돼 있어야 됩니다. 그러니까 이 안쪽 어깨가 정확하게 골대랑 일직선으로 돼 있어야 됩니다. What will happen if I shoot like this? Down your face. 이렇게 쏘면 보호할 수 있는 없기 때문에 Protect the ball with your body and score over. 평행돼 있으면 이쪽 안쪽 어깨가 보호 역할을 해주기 때문에 그 점을 다시 강조하겠습니다. 네, 두 번 치시고, 네. 시야 확보해 주세요. 시야 확보. 잡고 시야 확보. 네. 포스트랑 패스랑 정확한 일직선으로. 네, 방금 줄이 약간 틀어져 있었으니까 그러면 그 선수한테 좀 더 일직선으로 맞춰달라고 하고 난 패스 주면 돼요. Stay with it. Stay with it. Make it. Just make it. 오. Good. 시야 확보, 시야 확보. 정확한 일직선으로. 시야. All right, little thing. Hey, if you wait until after the clinic is over, wait until we finish the clinic. Otherwise, you can leave. All right, get down your post. Now, you got to check, make sure he's there. What if he was here? Tell him, go out. 일직선이지 않으니까 그 자기 포스트 선수를 정확하게 일직선으로 있으라고 조절을 해주셔야 돼요. Make him get on that post line between the ball and the basket. 그러니까 포스트 선수는 패서와 골대 딱 가운데 있어야 됩니다. 일직선으로. 네. All right, now, what if, put your hands up, arms are still, feet moving. 네, 활발 앞뒤. 네. Okay, now the defense is over here. So the pass goes there. Go. All right, now let's take a power dribble to the middle and score. 그러니까 이번에 이쪽으로 막고 있으면 이번에 가운데로 파워 드립해서 피니시하는 동작을 하도록 하겠습니다. 네. Good. Okay, let's do one more here. Good. All right. Power dribble to the middle. 시야 확보. Go. All right, now. All right, now let's assume. Let's bring in the next guy on defense. Now we're going to go passers, you become the next passer, and then you go to post, and then next guy coming up. 이번엔 수비수까지 넣어서 하겠습니다. 그래서 수비 끝나면 포스트업하고 그다음 패스하고. Help them learn to attack smartly.
attack smartly. So one time you might be right here. You're not coach. Your feet moving. 네, 발 움직여 주시고, 네. Alright. And then where's the pass go? That pass right there. You get it. 네. Okay, and then you attack the middle. 네, 가운데 공격하시면 됩니다. 그러니까 수비수는 왼쪽, 오른쪽 그냥 원하는 대로 이제 디나이 해주시면 됩니다. 양쪽 손 좀. But what we want you to know, let's just go ahead. We don't have time. You either take this spot or you take this spot on the high side. Give you two options. Either one. You can defeat either one. Then he's got to attack. All right? 수비는 오른쪽이나 왼쪽으로 4분의 3 디나이 해주시면 됩니다. 그리고 포스트업 할 때 양쪽 산 이거 올려주세요. 이렇게 한 손 체킹이 아니고. All right, let's go. Both sides. Both sides. 양손 다 올려주세요. 양손 다. On the post line. Now, if he comes to you, get down. 네, 무릎 굽혀주세요. Get here. Now, we don't want our players to try to do this. No wrapping. This is the position. If he tries to defend me on this side, then I just try to take him that way a little bit. Okay? But no wrapping. Both arms up. Arms of steel. 네, 그래서 포스트업 할 때 무조건 양손 다 올라가야 됩니다. 어느 쪽으로 막든 이거는 계속 유지해 주셔야 됩니다. Okay? Defending on the low side. Low side. Low side. 네, 이렇게 포스트업 할 때 이게 아니고 이렇게. 네. 양손 다 올려주세요. 네, 네. 네, 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 네. 양손 다 올려주세요. 네. Alright, do that. Alright. Alright, defense, you can either go high side or you can go low side. And then you attack according to how he goes. Go on the other side. Go. Go. 네. So you have two choices on defense. Defend here or defend here. All right, let's go. 그래서 수비할 때 왼쪽 아니면 오른쪽 하는 옵션이 있고 그다음에 공격 그거에 맞게 공격하시면 됩니다. 양손 올려주세요. 네, 네.
Now you get a ball. 네, 공 하나 가져. 네. No, you stay here. Give him the ball. You get a ball. Come up here. Ball. On there with the ball. Let's go. On there with the ball. 네, 공 여기 한 명 있어 주시고. All right. Now you guys get in the line. Get around behind. 네, 이제 뒤에 서 주세요. All right. Now we don't have time to teach this completely, but we're going to look at attacking the basket with facing move. So 이번에 페이스업 상태에서 공격하는 걸 가르치도록 하겠습니다. now I have gotten the ball here, and I've ended up here with the pivot foot away from the sideline. So that's your pivot foot. Your pivot foot is, this is your pivot foot. Over here, away from the sideline. Face the basket. 페이스는 그 베이스라인 제일 가까운 데죠. 그래서 앞으로 이렇게 가시면 돼요. 이렇게 페이스업. 네, 네. 여기서 잡으면 프런턴으로 이렇게 봐주시면 돼요. 이렇게. 네. 그러니까 베이스라인에 제일 가까운 다리가 페이스풋이 되는 거예요. 여기서 공 잡으면 앞으로 보고 네 쏘시면 돼요. Attacking the middle. So let's look at him. All right. Look at the basket. 골대 보시고. Okay. Now, this is his pivot foot. So we want him to test the defense. Yeah. 수비가 어떻게 행동하는지 잽을 강하게 해주시면 됩니다. But we're gonna take the middle. So you jab. 베이스라인을 가는 걸 잽 주시고 크로스오버 드립해서 한번 드리블하고 One dribble, and then you'll score. 원 드립하고 두 발로 착지하고 성공하시면 네, 슛 쏘시면 됩니다. 네. Good. 네. 아니, No, this This- pivot. 네. 그러니까 여기를 잽합니다. 이러고. This is your pivot. Right here. Okay, jab. Okay, jab. 잽 주시고 Crossover. 네, 그다음에 Yeah. 크로스오버 드리블. Crossover. 네. One dribble. Good. Okay. Yeah. Yeah. Crossover. Good. Okay. Back to middle. All right. So rotate this way. Rotate this way. 이 시계 방향으로 한 번 하면 시계 방향으로 가시면 돼요. 네, 다음 스팟으로. 네. Score here. Go to that line. Go around. Go here. Go over there. All right. Back to middle. One dribble. Crossover. Go.
다시 뒤로 서주세요. 네 줄 똑같이. Okay, that is their go-to move. That is the go-to move. Attacking middle, attacking middle, 페이스업 할 때 가장 가고 싶은 방향은 attacking middle. 미드로 향해 공격하는 게 제일 첫 번째 옵션입니다. What if the defense overplays that? So you get the ball facing the basket, you fake. 짭 주시고 I'm still waiting for you to come back, so you just go. Go. Let's go. Yeah, you gotta go and score. 그래서 수비가 계속 가운데를 막으면 그러면 그때 베이스라인으로 돌파하시면 됩니다. 그래서 이 상황에서 This is your pivot. 잽을 계속 주고 있는데 아이고 아이고. Wait, come back, come back, come back. 네, 아니. Same thing. 만약에 수비가 여기 가운데를 막고 This is 있으면 your pivot. So. No, it's that was the right one. Okay, okay. 그래서 잽을 계속 하시면 잽 해주세요. 잽인데 이제 제가 계속 가운데 막고 있잖아요. 그럼 그냥 베이스라인으로 돌파하시면 돼요. 네, 돌파. Go. One dribble. 한 번, 드리블 한 번으로. 네. Good. One dribble. All right. Our guys. 그래서 가운데를 계속 차단하면 수비수가 그럼 베이스라인 돌파하면 돼요. One dribble. 지금 잽 한번 해주시고 그 다음에 해주세요. 잽 한번 해주시고. 네. 잽. So what we want to do is get them used to having a go-to move that attacks the middle of the court. 그래서 페이스업을 할 때 우리 선수들한테 가르쳐주고 싶은 거는 가운데를 돌파할 수 있는 고투 무브를 가르쳐 주는 게 되게 중요합니다. So normally, if he jabs, he's going to be able to get there with the crossover in one dribble. He's going to get to a score. 한 번 드리블로 수를 쏠 수가 있습니다. 아니 한번 아까 똑같이. 네. So that's the go-to move. That's the number one move. Now, you've got to have another move. What if that guy starts defending you that way? 그래서 잽을 했는데 Jab and go. You just go. 잽을 이렇게 네. 가운데를 차단하고 있으면 베이스라인으로 돌파하면 됩니다. Let's do it a little more slowly. Let's put a defender in there. So, first guy's on. 이번에는 수비수를 붙이도록 하겠습니다. Now let's start by making him go to his go-to move. We'll make him go to the middle. 처음에 수비할 때는 이제 베이스라인을 차단하도록 하겠습니다. 그리고 공격은 가운데를 Or jab into the baseline. Jab here. And then come here. One dribble to get you in there. Good. All right, we'll go back to line. All right. Good. Okay, ready? Go. Good. Ready? Go. Okay, start over. Go. Good.
a lot of confusion, a lot of traffic. Don't stop playing just because there's a teammate in there. You may have to stop right here and not run over your own teammate, not let him take a charge, but there are going to be defenders in there, and you've got to find a way to score. Don't just stop. Keep going. Keep going. 그래서 드릴이 있을 때 이렇게 혼란 속에 있어서도 계속해서 하셔야 됩니다. 실전에서도 이런 혼란 속이 충분히 있는 상황이 있기 때문에 막 뭐가 사람이 많다고 해도 계속해서 해주시기 바랍니다. 이번에는 수비수가 가운데를 못 돌파하게 가운데를 차단하도록 하겠습니다. Okay. So if he's trying to take away your go-to move, then you got to just go directly to that. 그래서 가운데가 차단되면 베이스라인 돌파를 하면 됩니다. 베이스라인 갈 때 약간 치팅해야 돼요. 그러니까 이렇게 드리블하는 게 아니라 약간 이러면서 이 발로 드리블해서 한번 가면 더 편할 거예요. 네. 네. 네, 이렇게 맞는 건데, 자, 네. 원래 안 불러가지고 그렇게 해도 될 것 같아요. 네. 근데 지금 감독님이 하신 대로. 이번엔 수비가 가운데든 베이스라인이든 아무 데나 원하는 대로 차단해도 됩니다. Make them go one way or the other. Go over here. Go. 네. You gotta keep that a little better. Don't let him score. Don't make it easy. Don't make it easy. Try to defend it. Don't make it too easy. 완전 서 있지만 약간 수비 약간 힘들게 해주세요. 수비할 때 너무 쉽게는 해주지 마세요. 어느 정도는 해주세요, 수비를. 이번엔 실전으로 하겠습니다. 실전 1대1. You have to score going to the basket, either with your go-to move or your counter. 그래서 득점할 때 가운데를 돌파해서 골 넣으려고 노력하는데 만약 그게 안 되면 베이스라인으로 해서 득점을 하셔야 됩니다. He's playing live now. You're trying to keep. 못 넣게 제대로 수비하시면 돼요. 그리고 잽할 때 의미 있는 잽. 그러니까 이거는 잽이 의미가 없잖아요. 진짜 잽 진짜. 그러니까 제대로 잽을 해주세요. 잽할 때 강조해주세요.
잽을 강조 있게 해주세요. 강조 있게, 강조 있게. 더 강하게, 더 강하게. 네. 잽 해주시고, 네, 하세요. 네, 수비 제대로 해주세요. Alright, now, you stay on offense as long as you score. You stay on defense as long as he scores. If you keep him from scoring, then you rotate. 넣으면 계속하면 계속 못 넣을 때까지. 득점하면 계속하는 거예요. 수비수가 리바운드 잡을 때까지. 네. 네, 다시 하세요. 네, 수비하세요. 그래서 수비에서 멈출 때까지 해야 그 다음에 수비수는 뒤로 갈 수 있습니다. 어느 정도 해주고 이렇게 바꿔주세요. 네. 네, 하세요. Over there, let's go. Good. We'll get it. Good, James. Next. Let's go. 네, 하세요. 네. Let's go right here. Who's next? Right here. Let's go. 네, 하세요. Whoa, bad shot. Change. All right. 네, 계속 반복해 주세요. 아, 네. 아, 네네네네. 네, 잠깐 앉아 계세요. 네, 한 명만 나와주세요. 네. Whoa. Let's go twice. There you go. Whoa, good job. Oh, didn't block him out. Back to middle. Good. All right, pretty good. How many do you have left, coach? 네, 계속 하세요. Go ahead. 네, 다음. 네. 네, 계속 해주세요.
딱 2번 튀길 수 있습니다. 2번. 네, 공격할 때 2번 드리블 안에 공격을 득점하셔야 돼요. 네, 한 번 더 할게요. 두 번 드리블 할 수 있습니다. 한 번이래요? 2번. Coach, two dribble. 네, 2번 드리블 할 수 있어요. 네. 네. Inside foot. So your jab. Good. Good. Gotta score. Gotta score. Nice. Good job. Nice job. Back to middle. Back to middle. Good. Good. Good job. Fight. 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 Whoa, bad shot. Now you have to get out here. You could have got right into here and stop. Then you could do something to get to the basket. 최대한 But fade away. Okay. You guys sit down. 네, 앉아 주세요. All right. That's the quick version of back to the basket and facing the basket. That's all we have time for. I want to finish with a couple reminders for you. First, the most important fundamentals are first, shooting and keeping players from scoring against you. Field goal and free throw shooting, you can't spend too much time on that. 네, 그래서 경기 내용을 승패하는데 가장 중요한 기본기는 다시 말씀드리고 싶은 게 슛입니다. 그래서 자유투와 필골을 최대한 오펜스 입장에서 늘릴 수 있는 방법을 연구하시는 게 좋고요. 수비에서는 그 반대로 상대 선수가 최대한 낮은 성공률에 득점할 수 있는 걸 연구를 하시는 게 되게 중요합니다. The second most important fundamental to spend time on is passing, catching, and footwork. All of those are related to turnovers. Passing, catching, and footwork. 두 번째로 중요한 기본기는 패싱, 캐칭, 풋워크입니다. 그 이유는 그 세 가지가 턴오버랑 아주 큰 관련이 있기 때문입니다. 그래서 두 번째로 경기 승패를 좌지하는 통계적인 분석이 턴오버이기 때문에 패싱, 캐칭, 풋워크를 주력하셔야 됩니다. And the third most important fundamental, what is it? Rebounding. Rebounding, third most important fundamental. If you out-rebound the opponent, you have, and you're average at everything else, you have about an 80% chance to be successful, to win the game. That's how important rebounding is. It's very important too. But number three. 세 번째로 중요한 것은 리바운드입니다. 그래서 리바운드를 정말 잘 상대와 많이 따내고 거기에 우위를 점할 수 있으면 경기 승패의 75%가 승리할 가능성이 높아진다고 얘기했습니다. Now our belief still is at Gonzaga University that we want to attack from the inside out. We want to have good post play. You saw some of that post play with both our men's and women's team in the clips we showed you this morning. So you attack still from the inside out. A lot of coaches and a lot of players just want to use the three-point attack. I don't think that's good. We try to score more free throws than the opponents get. Score more free throws than the opponents get. If you're shooting three-point shots only, you won't get many free throws. 그래서 요즘은 이제 3점 슛에 많은 비중을 두는 농구를 하는데 곤자가 여자와 남자 농구에서는 아직까지도 인사이드 아웃을 되게 중요하게 생각합니다. 그래서 공이 안으로 많이 들어가면 들어갈수록 자유투에 얻을 가능성이 높아지기 때문에 되게 중요하다고 생각합니다. 그래서
통계적으로 우리가 매 경기당 상대방의 자유투 시도보다 자유투를 많이 넣는 것도 저희가 꼭 그 목표를 지정하는 그 통계 중 하나입니다. Okay, the final reminder on what we tried to do this week. John Wooden told us, proper and quick execution of the fundamentals is a key to individual and team success. Proper and quick execution, but it's hard to get there, but you need to focus on fundamentals. 그래서 마지막으로 존 우든 감독이 계속했던 강조했던 것을 다시 한번 하겠습니다. 기본기를 정확하고 신속하게 하는 것이 경기를 승패의 가장 큰 성공 요소이다. 다시 한번 거듭 강조하고 싶습니다. You do that with any program, with any team, by focusing on teaching and learning. It isn't what we teach, it's what they learn. It isn't what we teach, it's what they learn. And you have to remember that the players are always the most important thing. 그래서 그 기본기를 정확하고 신속하게 가르치려면 잘 가르쳐야 됩니다. 그렇기 때문에 우리 감독으로서가 뭐가 아는 게 중요한 게 아니라 이 선수들이 무엇을 배우는 것이 더 중요합니다. 그렇기 때문에 선수들을 위해서 감독할 수 있는 그런 감독이 되기를 권합니다. So that final reminder is what we started with, is that everything is about teaching and learning. The best coaches in the world are always good teachers, and the best coaches in the world have players that learn a lot. So as a coach, our job is to be the best example for these players. We have to be the best example for these players so that we live to learn and never stop learning as a coach. You, me, him, never stop learning. 그래서 이제 되게 최고의 감독들을 보면 하나의 공통점이 되게 좋은 선생님입니다. 그렇기 때문에 좋은 선생님이 되도록 언제나 발전을 하셔야 되고요. 그리고 그 배움의 끝은 없다. 그래서 언제나 배우려는 자세, 배우려고 하는 그 의지를 가지시길 바랍니다. Finally, for all coaches, for all people, it is important to develop an attitude of gratitude. An attitude of gratitude. So let's first thank these players. I want to thank them individually. You give them a round of applause. Somebody in your family. Somebody in your family today, tonight. Show an attitude of gratitude. Thank you. 감사합니다.